background. I'm working with a financial institution for last 15 years now, and I have been looking at the markets and taking interest in finance for last 20-25 years now. And whatever I advise, I give you is not because I'm expert in it, but because I might have gone through a similar circumstances. I might have faced similar question in the past, and I'm just sharing my experience, what worked out for me, or how I handled it, and maybe you'll get some insights from it. As I always say, in the world of finance, everybody is trying to steal your money, including your advisor, including hopefully or not hopefully, or including me. So don't trust anybody blindly. So and so said, so it has to be done this way. No, you have to figure it out. That's why personal finance is so important. That because you can't trust anybody. You can't trust your father. You can't trust your son. You can't trust your elder brother. That he will take care of my finances. No, the stakes are so high, and people are so prone to making a wrong calculation, big mistakes, that you don't want to be blaming anybody else later on, that I lost money because of my dad or my son or elder brother, or because of my financial advisor. That's the bad side of it. You can't trust anybody. You are completely fucked up and alone in this world when it comes to personal finance. But the good side of the story is, anybody, literally anybody, can be expert in personal finance by observing and by investing some time about it, thinking seriously. And you don't have to like take many decisions in a day. Probably you have to take 7 to 10 decisions in a year to manage your personal finance. So, and you will learn from maximum. You will learn from your own mistakes. Okay, so it's not very difficult to understand it. Seemingly very difficult topics like guilt fund or debt fund or equity mutual fund or direct investment in equity, all these big words you can understand by investing little time on your weekend and slowly progressing, starting with a small amount, including what is PPF, what is NPS. Be extremely curious, not because you're passionate about the subject, because your life depends on it. Most of you are not going to get any pension beyond your job when you're 60, 65. And with the average expectancy increasing, it was, I think, when we got independence, it was 67 or something, then 71. Now people are very healthy, hell and hearty at 80, 85. They live beyond 90, 95, either of the couple. So you have to plan your life beyond retirement in terms of how you will manage your finances. And as I said, you can't trust anybody. You can't trust your children that they will be your retirement fund. Okay, gone are the days. Our generation is probably stuck in the middle where we are very unlucky. We hope that our children will take care of us, but they are not going to. So it's not your passion. It's something of a necessity. It's like cooking food should not be a passion. It's like necessity. Necessity. It's like life skill. So now, after having given this intro, I'll throw the this forum open. Send me a mic request. I need a co-host as well. Anybody who is free for another 2 hours, I would love to make you a co-host. I think Vikas can be my co-host, and yeah. So please start asking questions. I'll take Mr. Ravi's question first, and I'll repeat the question for the benefit of the audience. Ravi, can Should you I repeat the ask it, question? Anand? Yeah, Yeah. yeah, yeah, yeah. Hi. So my primary question is this: ki, uh, what should be an ideal target number for equity? तो सपोज मेरा नेटवर्थ 100 रुपए है, उसमें से 70% इक्विटी में जाना चाहिए, 40 जाना चाहिए, 99 जाना चाहिए. हाउ डू यू फिगर आउट दैट परसेंटेज? व्हाट ऑल थॉट प्रोसेस शुड गो बिहाइंड इट कि अच्छा ठीक है 2 साल का खर्चा निकाल के बाकी सारा इक्विटी में डाल दो, कुड बी वन थियरी, या 70% इक्विटी में डाल दो, कुड बी वन थियरी. हाउ डू यू डिराइव दैट परसेंटेज? दैट इज पार्ट वन. And the second part is, suppose the answer to your question is that you should have 50% in equity, and currently suppose I am at 75% in equity, तो मेरी 25% net worth equity में ज़्यादा है. Now I need to move that to perhaps debt or gold or whatever. तो वो एक दिन में बेच के निकलना तो would
not be a very good idea. You should ideally do it over a period of time. But what period of time? Should you do it slowly over a period of the next 5 years? Should you do it over a period of the next 2 weeks? कि आपको 75% से 50 पे आना है या आप अभी 40% पे और 80 पे जाना है. So how long? Because these are big decisions. This is 20%, 25% of your net worth you are talking about, maybe 50% of your net worth. You cannot do it in one day. So what time period it should be? So these are the two questions that I have. Thank you, Anand. See, my advice in this regard is pretty radical, and it doesn't conform to what you will see in the mainstream media or most of the Twitter handles. See, I personally don't consider real estate to be a very big or very favorable instrument. In fact, a lot of people, first timers, they invest in flats, apartments, and that is a depreciating asset, according to me. And a lot of people make this mistake of emotional investing in gold. And I think in any of the markets, you take last 20 years, 30 years, or 50 years, gold has not outperformed uh, even debt instruments or equity in a big way. The kind of hassle that we take. So real estate is out, gold is out. So we are talking only about equity and debt. Okay. Uh, and I am also not very big fan of having an emergency fund of 1 year, 2 year. Of course, these advices are going to be tailor made and it is going to be very specific to the person. So I'll tackle two kinds of people. One is people who are having a job, and anybody can lose his job anytime. So then once the job is not there, then how will you survive till you find a next job? That's scenario number one. And then second scenario is anybody who is having a business, and let's say business doesn't perform so well, and you have to have a emergency fund. Okay. So I'm not a huge fan of emergency fund. I'll just in a minute I'll try to explain what should be done about it. So another thing which I covered in yesterday's spaces is that there is a saying uh, on Twitter. People often say, especially people who are tackling personal finance or people who are tackling investment, or they're trying to sell you SIP or PMS or mutual fund. They say nobody can time the market. My apologies to people who listened it yesterday because it's an interesting take, so I'm repeating it again for the benefit of people who joined today. Is It's an absurd statement. It's not true. Nobody can time the market. It's a false statement. Okay, it's like saying nobody can climb Mount Everest. Okay, factually, people have climbed Mount Everest. Many people have climbed Mount Everest. It's mighty difficult. I agree to climb Mount Everest. A lot of people die trying to climb Mount Everest. I agree. But saying summarily that it is impossible to climb Mount Everest is wrong. Similarly, a lot of people have timed the market, and a lot of people have more than the randomness. They have over 30 years, over 50 years. They have timed the market. They have made money, which is statistically such an outlier. So many people that yes, market can be timed. Okay, that's my belief. So as a layman investor, one should try to time the market. When I'm saying time the market, it doesn't mean that an investor who is having a busy job will try to time the market 5 times a day. But yeah, we should have a pulse on long-term cycles. Okay, what do I mean by that? Is, for example, when rates were absolutely low, like 6 months back, in India and across the world, there was rates were negative in Europe, close to zero in US, and in India also were pretty low. It was very visible to a layman that rates have bottomed out. From here, inflation, I mean, the cycle gets repeated every few years. Inflation will keep rising. And I mean, we saw it during Raghuram Rajan as a governor as well. We saw it during D. Subbarao's tenure as well. Inflation will start rising and politicians will start getting nervous. And then the central bank, RBI, will be forced to increase the rate. So I believe one has to increase the allocation of debt instruments, that your medium term debt or your liquid funds or your long term gilt funds.
according to keeping the rate cycle in mind. And I'm again saying it's not that mighty difficult to see the cycle as it turns. For example, right now RBI has given a clear guidance that they are going to do more hikes if inflation persists. And are we not seeing inflation around us? So now, once we are reasonably sure that the rate cycle is going to turn up, then we need to understand when the rates go up, what will happen to short-term bonds, what will happen to medium-term bonds, what will happen to long-term bonds. I mean, for anybody having any kind of decent background in maths, it's not difficult to guess that when rate starts going up, all the bond prices will start going down. So it's not the best time to invest in increase your allocation in bond, irrespective of age. Okay. Similarly, such a cycle can be seen in equities as well. Okay. So to answer your question, allocation to equity should not be dependent on your age. Allocation to equity should not be dependent on your goals. Okay. It should be dependent on your personal risk appetite. And what do I mean by personal risk appetite? Let's say there is a guy, two guys. One, there is a guy who is 30, 35, but he already, and I see wealth as a multiple of your annual expenditure, nothing to do with income. How much you are going to spend on an average, उसका कितना multiple आपके पास है, that defines how wealthy you are. Let's say if you have, uh, annual expenditure of 15 lakh rupees in a year you're spending, and you already have 15 crore, right? So for many years you're sorted at this expenditure level, including taking into account inflation, right? So you're a pretty wealthy guy. Let's say there is a guy who is having 100 crore, but his annual expenditure somehow is 15 crore in a year. Not such a wealthy guy in my books, because he's is going to outlive his savings. So the thing is, if you already have a cushion in your saving, which is many multiple times your present annual spending, which what do I say many times? If it is 15 to 20 times your annual expenditure, then you should be very aggressive in equities. 80%, 90%, depending on the bond cycle, depending on the rate cycle, you can go even 100%. Okay, equity as a class is not going to go back to zero. It's not going to be inferior to inflation. Okay. Here, I'm not talking about stock picking. I'm not talking about being an expert in that. I am purely talking about if somebody believes and invest in index funds only. That मेरे को कुछ नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ निफ्टी देखना है. Talking in India's context, that I'll just look at Nifty. So you keep your savings in Nifty. Whenever it goes down, you keep averaging it. And equity as a class in last so many years in India and in many of the other countries have also outperformed inflation. It has outperformed the fixed income and certainly gold or real estate and so on. That's one. Now coming back to what happens if someone so this scenario I'm discussing about someone who is already having 10, 15 or 20 times annual expenditure in equities. If someone loses his job or there's a loss in business, you sell part of the equity and you make for the shortfall. If you are decently sorted guy, such a thing will happen probably once in 5 years or once in 10 years. Okay, and that too for a brief period of time. You because your personal career or what is happening all of a sudden, mostly you will be sorted about that okay, this is going to happen. So you sell part of your equity and you manage your finances. It is far better than permanently keeping 10% or 20% or 2 years expenses in a in a rainy day expense fund, because that will give you a negative carry, that will give you far lower return. And equity being a super liquid class, whenever you need money, that you can liquidate part of it and you can manage your emergencies. Regarding coming back to your question, what should be the allocation of equity to debt? It should purely depend on the interest rate cycle. For example, right now rates are going to rise up. So anybody who is having surplus cash should not be investing in any kind of medium to long term
debt funds, because it might even give you negative returns. At best, you should go for shorter tenor papers, 90 days, probably liquid funds, probably. Uh, so that kind of, had it been a scenario when we were trying to cut interest rate, and fortunately, be it Fed or be it RBI, the rate cuts, central bank itself tries to give you a lot of visibility for the next 3-4 quarters. So when they're cutting rates, they will tell you also how many cuts they're planning to do. I mean, that plan fails sometimes, but you will have a decent idea. And when rates are being lowered, your bond prices will start going up. So that is the time for you to be slightly overweight in bonds. Okay. I think, irrespective of where the cycle is, your investment in equity should be not lower than 70%. Okay. We have seen scenarios like Japan or Pakistan or Sri Lanka where it has not worked out. But I am sure anybody who is serious about personal finance will also be very serious about what is happening in the country. And at present, things are on equity front are sorted for another 2 to 3 years. It is going to outperform debt or inflation. That is my view. And I mean, we all take a lot of risk in life. When we go out of the house, also we take a lot of risk in terms of there might be an accident and so on. So equity might underperform, but in all reasonable probability, you will see equity outperforming. So you should be heavily you should have high weighting. Now, coming back to the second part of your question, that what if you fall on the allocation? So you should not do frequent rebalancing, because every rebalancing, unlike what your financial advisor will advise you, every rebalancing comes with a cost. And in finance, there are a lot of hidden costs. When you assuming that you are doing equity through mutual funds or through debt mutual funds, you're doing the debt part through debt mutual funds. Every time you buy or sell, you lose 1%. It is apart from the commission which is being paid. It is apart from the brokerage that you pay in the bid offer itself. Any mutual fund, if they sell you at 100 rupees, they will buy it back from you at 99 rupees. That NAV is different from what you get in your account. That difference is 1 to 2% for many mutual funds. So in debt, it is like around 0.5%. So do less of a churn. Probably decide at the beginning of the cycle. For example, this rate hike and inflation, we knew that it is going to come, in a sense that it was being talked about in the media, and so before that only one should reduce the allocation in debt, because price of the bond will go down when the rate goes up, and reallocate. But now we are poised for let the cycle be complete, or don't rebalance very frequently. Okay. uh, Uh, Anand, I don't think the second part of my question was clear. Let me just take a couple of numbers to clarify. Say, for example, right now I am at 50% in equity, and based upon our discussion, I decide that okay, I need to be at 80% in equity. तो ये जो 30% मेरे को मार्केट में डालना है, सपोज इंडेक्स फंड्स में ही डालना है, तो वो मैं एक दिन में या 2 दिन में तो नहीं डाल सकता, या मैं एक दिन या 2 दिन में डाल दूं कि महीना डालूं या मैं अगले 3 साल में डालूं. So how long a period? Say right now I'm at 50 and the decision is that okay, we need to go to 80. How long should it take to go? Should it happen 1 week or 6 months or 3 years? That's what my question was. I'm not talking about कि आप साल में एक बार rebalance कर रहे हो या साल में 4 बार rebalance कर रहे हो. That rebalancing is a different thing. To maintain that at 80%, I'm saying right now you are way behind that target. Let's say you are at 40 and you want to go to 80. ये difference को cover करने में I'm done, Anand. That was my yeah, question. Hope you got it. yeah, yeah. I got it completely, and it's such a beautiful question. uh, See, the thing is, they have been basically, essentially, the question boils down to, you have surplus and you want to invest in equity. Should I go the SIP way, or should I do it lump sum in 1 or 2 chunks? Right? That's the question, right? Not exactly. It's not about SIP or lump sum. It is about what period should you take to achieve that target. तो वो Okay. लमसम So, एक दिन के अंदर भी खरीद सकते हो, बट वो
3 महीने के अंदर भी तुम रोज 100 रुपए का खरीदोगे, so whatever period it is, so what is that period that you should be targeting? Okay. There have been a lot of studies done. Why I said SIP, there have been a lot of studies done abroad and in India as well, tackling similar kind of question, not exactly the same question, that I have some lump sum surplus and I want to invest. Should I invest like today everything, or should I break it down? So if you are looking at longer horizon, 3 years, 5 years, 10 years, okay, then it is always better to invest immediately, even if the market is at all-time high. Okay, uh, it's psychologically, and in personal finance, the biggest devil lies in our head. Okay, psychologically, it's very challenging. Let's say if you invested at 18,600 or whatever extra allocation you wanted to make, and then market tanks another 30%, it's not so easy. It's very unnerving, especially someone who is not expert in stock market day in day out. Okay, so mathematically speaking, chances are higher that whenever you are investing lump sum, rather than over a period of time, it gives you better returns. They have done this study on a rolling basis as well, and they have done it at various peak points as well. That, let's say, market was at 2008 high, January 2008, when we had a lower circuit and started falling, and from 6,600 it fell to 2,200 nifty by Diwali in 8-9 months. अगर वो 6,600 में भी पूरा एक साथ डाल दिया होता, rather than doing SIP over 1 year, पूरा एक साथ would have given you much better return over next 20 years. Because you don't know that was the high. They have done study on various highs. Okay, so mathematical answer is you should do like immediately. I mean, not like today itself, but yeah, in very short period of time, whatever makes you comfortable. Okay, but that is psychologically very challenging. Let's say if I tell someone that whatever surplus you have, you invest today, and then market again falls 30%, you are more likely to fiddle with your portfolio. That's human nature. So what I advise to people generally is that try to break it down into 5 to 6 chunks divided over either time or nifty levels or both. Let's say if I have surplus amount and I want to invest, so I will say in over 6 months, every month I will invest. Okay, equal amount. And then I will also think that every time it falls 500 points or it gains 500 points, I will invest that in during that month whenever the gain is there or fall is there, so that you are not stuck at the same level. So you get to average out on price as well and on time as well. That's my summary answer to your question. Have I answered it? Yes, thank you, Anand. Yeah. So I welcome more questions on this. Anybody wants to ask anything else? Please send your speaker request if you want to ask anything related to personal finance. Hi. Hi, Anand. Yeah, go ahead. Yeah. सर मेरा नाम प्रदीप है. So actually I am in this field in new. So I having total capital of 14 lakh, and I used to deploy 6 lakh in my trading capital as per trading capital, and I am trying to deploy as a charter trading. I'm just watching some YouTube, and I try to do some synthetic future, which is now currently it is in profitable, and currently I'm doing one lot per trade, but I'm not pretty confident will it go continue or not. As per current scenario, I don't know market where will go. So if I control my trade in long run, will it be uh, profitable or Pradeep, I'm really sorry. This Q&A will restrict only to personal finance. okay. What Okay, all comes into personal finance that you want to I'm save for having your 14 lakh retirement or your and I'm daughter's deploying education or 6 lakh. son's marriage, things like that. Not how Okay. you should trade tomorrow. Okay. Okay. You can So send me a DM my and we can discuss question it is offline. that my first question is I'm having 14 lakh and I wish to deploy 6 lakh. Will it be okay for it? Come again on the question. My total wealth is 14 lakh and I want to deploy my capital as 6 lakh in trading. So will it be okay, or I should less or I should more?
And are you for how long have you been profitable as a trader? Around 8 months. And you have a stable job, or are you a full-time Yes, trader? I'm having stable job. Currently, I'm earning 55K per month. No, you should definitely reduce your amount that you are trading, Okay. because out of 14 lakhs you are in going for 6 lakhs, and you have experience of only 8 months. Market Yes. throws a lot of surprises, and surprises which a lot of seasoned traders have never ever seen. Okay. So don't go with 6 lakhs. Probably reduce it to 3 lakhs, and Okay. rest of the 11 lakhs you actually invest in an index fund. Okay. And Okay. yeah, so that will be the answer, because given your salary and your savings need to go much higher. One Okay. mistake Thank you, people sir. do is they try to take trading as, something which will supplement their saving with a multiplier effect very quickly. I mean, Okay. if I say it like in a short, like they think that it is a quick rich scheme. It is not. And so don't, even 3 lakh out of 14 lakhs is probably decent. And you have to be profitable for minimum 2 years for you to stake a large portion of your savings. And if you have any other means of income, try to increase your savings. So let's say tomorrow, if your saving becomes 20 lakhs, then you can increase your trading capital to another 2 lakhs or 3 lakhs. Thank you, Yeah. sir. Thank you, sir. Next question. Yeah, hi Anand. Yeah. Yeah, so I have two questions basically. First question is related to selection of funds. So what happens is that whenever I try to identify any funds, for example, any short-term fund or any long-term fund or any small cap, mid cap or large cap fund, I generally make a thumb rule that for that amount, what I don't need for next 10 years, I put in small cap funds, and rest I can shuffle of between blue chip funds or large cap funds. So this is thumb rule which I am following. So just want to know a heads up from your side whether the approach is right, or there should be some modification in the approach. And the second question, what I want to know is basically what happened is that I approached 2 3 seasoned investors who are into mutual fund investing for last 20 years or 15 years or 10 years. What they are saying is that the returns what is showing in through SIP mode in mutual funds is not correct, because what happened is that in last so they are saying that they have seen that a lot number of fund manager got changed, and due to which the returns what is projecting from their side is not the correct one. So is this statement is fine, so that in case if I am investing right now and after 10 to 15 years, in case if my fund manager got changed 2 or 3 times, so whether the returns will be get impacted or not? Okay. Uh, like, what is your like experience level, and what is your age? My age is 31 years and I am having experience of 5 to 6 years into markets. Okay. See, first thing when it comes to mutual funds, I can tell you is, I hope you are investing through direct mutual funds and not going through an advisor or distributor. Okay. Yeah, yeah. Okay. So first thing I want to tell you is, don't have too many funds, not more than five, and that includes small, mid, multi, all garden variety funds. If you, if when I look at anybody's portfolio of mutual funds, minimum I see is 15, 20, 30. Okay. So literally, one mutual fund holds around 30 to 40 stocks. And if you are holding 15 mutual funds, you are literally holding the entire universe of Nifty, of NSE 500. Okay. So better to then hold an ETF, right? So that's why I'm saying, if you're seasoned, if you know how to figure it out which fund is better than the other, then don't hold more than five funds. That's thumb rule. How many you're holding right now? So I am holding around 6 funds. Six, very close. Five And or six. out of it, 5 are small cap funds and one is only a blue chip fund. Okay. Now coming to small cap fund or blue chip fund, I'll come to that in a bit. पहला तो ये है कि don't hold more than 5 6 funds, which you are doing excellently fine. Okay. Second big mistake generally people do is, just like in our job or just like in our business, we try to be number one.
Here you don't have to be you don't have to try to be number one. Okay. Before I come to that, another thing I wanted to add is don't go for too much of churn, because as it is in mutual fund, you will get 10 to 15% per annum over a long period of time. Okay, which is a lot. If inflation is 6 to 7%, you are getting 12%. It's a lot, compounded annually. But so we try to churn a lot out of boredom, out of हमें जो भी advisor होता है, either our uncle or some professional advisor or distributor, they will look smart only when they churn out new ideas. तो आजकल तो ये ताइवान चल रहा है, आजकल डिजिटल चल रहा है, आजकल ईवी चल रहा है, आजकल स्पेशलिटी केमिकल चल रहा है. They want to either sell you something new or they want to sound smart. And what happens? You churn your portfolio. So you are losing every time you churn. You sell one and you buy another one, you're losing around 2%. 12% तो बनना ही था, उसमें भी 2% चला गया, right? So you have to decide and you don't churn too much. Okay. So having made the second point that you don't have to churn, you have to make this commitment to yourself that boss, whatever आज EV चल रहा है, speciality चल रहा है, मैं नहीं churn करेगा. Okay. So once you decide not to churn, what will happen? Sometimes your portfolio will underperform from the best. It will be above average if you are reasonably smart, it will be above average, but you will not be the best. When you compare on money control, your funds and the best or top 3 in the small cap universe, you'll not be the best, because that best cycle keeps changing depending on which fund manager took what kind of risk, and in that cycle that risk is being rewarded right now by the market. Okay. So वो top पे रहेगा, and बाद में वो अगर वो market उसको reward नहीं करेगा या it backfires, it might go down as well, and so on. So, and every fund manager tries to play with a theme, which they keep talking also on the media. So sometimes you will outperform, sometimes you'll underperform as well. You have to be patient with that because you have decided not to churn too much. Because आप smart हो कि नहीं हो वो अलग चीज है, लेकिन आप churn करोगे तो you will lose a lot in terms of transactions. Plus your mind will also be unsettled. You have to treat it like real estate. आप एक बार जमीन खरीद लेते हो तो उसको 15 साल देखने भी नहीं जाते हो कि वहां पे तालाब बन गया या वहां पे वेजिटेशन आ गया, बस पड़ा है वो, राइट? तो यू हैव टू ट्रीट योर म्यूचुअल फंड आल्सो लाइक दैट कि मैं उसको हर 1 साल में या 6 महीने में या 4 महीने में, अच्छा ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ये 5वां वाला बेच देता हूँ और ये 6ठा वाला इसने रिकमेंड किया तो इसको खरीद लेता हूँ. इफ यू कीप डूइंग दैट, योर रिटर्न विल बी लेस देन 10% per annum. Okay. I mean, just trying to make a point and not trying to be direct with you, but if you can share your experience in last 5 years, what is your portfolio return of your mutual fund, all funds put together? What is the percentage CAGR you have got? So actually, I was investing from 2015, but I increased my exposure in 2017. And in 2019 or 2020 March, I saw a dip, and since I was a little bit confident, so I bought some few more. And the annual CAGR, what I found is around 16 to 17%. And I withdraw that additional amount which I put because that amount was a critical amount to me. You can say it as emergency fund. So I bring it in back for after investing for around 1 year. So I withdrawn it in the month of March 2021, and thereafter the returns are around 13 to 14%. Apart from that, So, the amount which let's I let's say withdrawn. let's say it is 15%. Okay, let's say 15%. Yeah. In the same period from 2015 to today, what are the nifty returns if you would have bought like simple ETF and held on to it? Just do that calculation. So all this जिसको हिंदी में बोलते हैं माथा पच्ची करके, are you getting anything extra alpha? So my limited point is, for future I'm saying, don't churn too much. नया स्टोरीज आएगा, नए फंड्स आपको बहुत आउटपरफॉर्म करेंगे. बीच में मेरा ही चल रहा था, उससे पहले डीएसपी का स्मॉल कैप चल रहा था, उससे पहले आईडीएफसी बहुत चल रहा था. So don't churn too much. Be content that you are beating inflation by a large number. If you are beating index, then you are super good. Okay, you are superhuman. Beyond that, don't churn too much. Okay. Now coming to your allocation of small cap and multi cap or large cap. Okay. See, very famous fund manager प्रशांत जैन, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, HDFC AMC के हेड हैं. उन्होंने कहा है कि
be it small cap or large cap, over a large period of time, everything goes through a cycle and you get similar returns. Otherwise, nobody will invest in large cap, everybody will invest in small cap. Small cap over small period of time sees much better returns sometimes, as it happened, I think 2012, 13, 14 में शायद हुआ था. And very, but it gives you deeper drawdown as well. Okay, so definitely your allocation of small cap is much higher. You have 5 funds in small cap. ये मैं बताना भूल गया कि किसी भी कैटेगरी में 5 फंड होने का क्या मतलब है. That means you are having entire small cap universe. एक दिन एक काम करिए, do one exercise. आपके पास जो भी 5 फंड है, वो सारे फंड के सारे स्टॉक्स को एक्सेल में नोट करिए. ओके, और देखिए कि टोटल कितने स्टॉक्स आते हैं. Probably you will be owning around 200 to 300 small cap stocks in various proportions, right? A fund manager is nothing. He is managing your money at a small fees, right? So is it worthwhile having holdings in 300 small cap stocks? You'll get a pretty bad average, right? So reduce number of small cap funds. Don't have more than 2 funds in a same category. I ideally prefer 1. Okay, and small cap mein I'm not advertising any particular fund or anything, but personally I used to invest in DSP small cap. I don't know whether they are taking fresh intake or not. Excellent track record and so on. So, but you decide which one you want and stick to 1 or 2 small cap. And I think everybody should have one large cap or a multi cap fund for long term India story का थोड़ा आपको correlation मिलने के लिए, because small cap might underperform and might show larger drawdown, which makes it very difficult for you. It tests your patience, and I've invested in small cap for many years, so I'm telling you, it really tests your patience. So try to reduce your exposure to small cap and rebalance to large cap and multi cap. Okay, बहुत सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके मनी कंट्रोल पे चेक करके रेटिंग चेक करके उसको डिसाइड करने का. बट देन इट इज लाइक इट्स लाइक अ मैरिज. देन यू बी दैट विद दैट फंड फॉर 5 to 7 years. वो फंड मैनेजर चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होगा, वो अंडर परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, डिसाइड कर लिया तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट. डोंट चेंज आफ्टर 6 months, बिकॉज बहुत टेम्पटिंग स्टोरीज बीच में आएंगी. दे वांट टू प्रोवोक यू to do transaction. When you transact, banks make money, AMC makes money, broker makes money, distributor makes money, everybody makes money except you. So the entire universe wants you to transact, and you have to resist that temptation. Okay, so एक बार decide कर लीजिए. भले इसमें वो शोले पिक्चर में है ना कि भले 14 सोमवार लग जाए, लेकिन एक बार डिसाइड कर लो कौन सा फंड लेना है, कैसे रीबैलेंस करना है. उसको रीबैलेंस कर दिया तो 1-2 साल की छुट्टी, फिर दिखना भी नहीं है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. यू नो, वी ऑल आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, so we don't have to look at it again. Okay, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा स्मॉल कैप का जो फंड है उसको लिक्विडेट करके इंडेक्स फंड ले लो. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडेक्स फंड. लो कॉस्ट होता है, यू डोंट नीड टू टेक एनीबॉडीज एडवाइस. और सबसे बड़ा एडवांटेज इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जब इंडेक्स नीचे जा रहा होता है, जैसे मार्च 2020 में भी जब नीचे जाने लगा, तो एवरी डे आई यूज्ड टू गेट अ कॉल कि आनंद भाई अब क्या होगा, और नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, एंड नोबडी हैज अ फकिंग क्लू इंक्लूडिंग मी. ओके, बट एक चीज सबको पता होती है, मुझे नहीं पता कि अदानी का स्टॉक मार्च 2020 के बाद ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, रिलायंस ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी बैंक जो है वो रत्नाकर बैंक है, आरबीएल है, वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन एक चीज सभी को रीजनेबली पता होती है, एक फ्रूट वेंडर को भी पता होती है कि निफ्टी तो रिकवर करेगा ही. 1 साल में करे, 2 साल में करे, 5 साल में करे, निफ्टी द इंडेक्स विल रिकवर. एंड इंडेक्स हैज इट्स ओन क्लीनिंग मैकेनिज्म. लाइक द स्टॉक्स व्हिच डोंट परफॉर्म, they go out of the index. Yes Bank went out of the index, Z went out of the index, Unitech went out of the index, DLF went out of the index. So जो stocks नहीं perform करते वो बाहर चले जाते हैं, index में नए stocks आ जाते हैं who are the new leaders. और index will always recover, make a new time all-time high. It might take some time. So our conviction during meltdowns is much higher on the index rather than a small cap or a multi cap fund. So अगर आप decision नहीं ले पा रहे इस spaces के बाद कि यार स्मॉल कैप से निकाल के मैं कौन सा फंड चूज करूं, 250-300 बहुत अच्छे फंड्स हैं, देन गो फॉर इंडेक्स फंड फॉर 20-30% ऑफ योर फंड पोर्टफोलियो जो है. और इंडेक्स फंड में जब बुरा वक्त आएगा तो यू विल हैव अ ग्रेटर कन्विक्शन टू होल्ड इट एंड नॉट टू फिडल विद इट, बिकॉज वी ऑल बिलीव दैट इंडेक्स इज गोइंग टू रिकवर like somehow, right? I'm not saying it always happens. We are talking about beliefs and convictions. बहुत लोग जापान का एग्जांपल देंगे, पाकिस्तान का एग्जांपल देंगे. I know all those examples, but I'm talking about when the bad times comes, how you would feel.
not how I see the future, but how you will feel that index will recover quickly. Individual stock, individual fund, we don't know. Okay. Yeah, Can you? Anand, I have one more point on this, on specifically index investing. Correct me if I'm wrong. I have heard somewhere and read on Twitter also that, for example, in case if someone is buying Nifty Bs, then he's saying that there is a lot of tracking error in buying ETFs for index funds. So, is this true that there are a lot of tracking errors and the difference is very high whenever there is any dip or sort of thing? Yes, it is true. There is a tracking error. बट अगर वो 100% मिमिक कर रहा है या 90% मिमिक कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है और उतना ही मतलब अच्छे से मिमिक कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि तो आपको आपने देखा होगा कि वो मिमिक्री शो होते हैं ना जिसमें कि बड़े बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, वेदर दे आर डूइंग इट परफेक्टली और नॉट, आपका काम चल जाता है, आपको हंसी आ जाती है, राइट? तो ट्रैकिंग एरर होगा, इट इज राइट, एंड जनरली वी फ्रेट ओवर थिंग्स व्हिच डू नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन. Let's say there is a 3 to 4% tracking error as well, but you are mimicking the index and index is recovering, index is making new high, it is beating inflation by a large margin, so you are sorted. As I said just thodi der pehle, you don't need to be the number one, you don't need to be the smartest when it comes to personal finance. Yeah, right. So you are beating your benchmark, sorry, you're beating the inflation, you're beating fixed deposit, you're beating any other instrument by a large margin. So you should be happy. Yes, tracking error is a reality, and nobody, I mean, even in US, nobody can avoid it. If you try to avoid too much of tracking error, the fund manager has to do too many transactions. Then the cost goes up. Okay. So yes, it is a reality. Tracking error is a reality, and it doesn't matter for an individual when it comes to Hi, personal finance. hi, Hi, Anand. Anand. Anand, this is Randhir Kumar. Yeah, are we following PTR order or One we by are one. going? One by Yes. one. Are we following PTR order or are we going freestyle popcorn? Sorry, Are we following PTR order? what is PTR? Okay, like I just wanted to ask you. Anyways, I want to ask you a question. Is Anand नहीं पहले that PTR बताओ यार, ऐसा थोड़ी ना होता है. बोलो. ये page to refresh है. I mean, if you refresh, usually it is a clubhouse term wherein which the first speaker which appears, it comes in order. Oh, is it? यहाँ What पे appears? sorry, we are not doing PTR, और ऐसा थोड़ा सा इसमें जंबल डब भी रहता है कि people get disconnected, they come back again and so on. Okay, okay, okay. But yeah, Yeah. and So I just want to ask you this is Anand, thanks for organizing all these because it's helps a lot in personal finance. If you have around a corpus amount of like let's say 1 crore 50 lakhs, and you understand the risks involved in futures and options, and you understand how it the whole thing plays out, and is it if you don't want to invest by yourself but you want to give it to someone who is more experienced than you, is it better to give that 1.5 cr to let's say one person versus two people? And also I would like to understand in your personal view, even if we do give them, since and if they are playing intraday, not positional but intraday, and looking at the market volatility at this point of time, uh, in intraday in bank nifty and nifty, what do you think is a okay kind of a return over this like let's say from this April to the next April? What do you think is because obviously the markets are like wildly volatile and we have to look at drawdowns and all those things. And my point B in this is what do you like? And other than equity and all the products related to equity or debt, the other product which comes to really place in personal finance is property. So, what is your view on land? Just land, let's say in metros like like Hyderabad or Delhi, or what is your view per se on this? These are my two questions. yeah, I mean, you have asked so many awesome questions that I should be thanking you, and I have seen you on my spaces for the very first time, and I crave for such questions. Okay. So, but I'm being very honest. I will not remember all the questions at once, but definitely all those questions are like really, really intriguing. Uh, may I know who's the speaker, because I am not able to figure it out. My name is Randhir, Aditya. Aditya. Okay, Aditya, great.
See, before you joined, I guess I I I gave this disclaimer or the advice which I gave a lot. When it comes to personal finance, you should not be trusting anybody, literally anybody. Not your distributor, not your uncle, not your son, not your daughter, not your dad, not your elder brother. So giving money to somebody else is a really troublesome area. Okay, you cannot trust anybody else. So many scams happening, and the temptation is so high for quick returns. It's really bad idea. Okay, really bad idea. And I know my answer is very disappointing so far. Okay, uh, but and when you are talking about future and option, I have for last 15 years every single day of my life when a market is open, I have dwelled into futures and options as a trader, and still I would say risk on futures and options is largely unknown. Why? Because the biggest risk is we don't know who we are. We don't know how we will react in a certain situation. So the biggest risk or the biggest devil lies inside. I have seen a lot of great traders, including a lot of big hedge funds. They blow up in a day. And me myself, being a trader, I have seen how the kind of risk I have taken, which should not have been taken, whether it worked out or not. So the biggest risk is not the market, not the instrument itself, feature and option, but the kind of leverage we get and the kind of earth-shattering or life-changing fluctuations which might happen in a day. So that's the first part of the answer. Now, I'm known to be like brutally honest on my spaces. So as I said, this question is mind-bogglingly interesting. So I saw that a lot of traders are doing pretty well on Twitter and since the lockdown started, right? So I gave my money to manage to 10 traders. Okay. So that is what I would advise anybody, not advise, I mean, otherwise people will tomorrow say that tomorrow is this out. But I'm just sharing my experience. Having said that, you should not trust anybody. I gave my money to 10 traders. The kind of rules which I framed was certainly I knew that all 10 are not going to be great or not going to make money. I did a lot of due diligence in weeding out frauds. I went through profiles of some 500 traders, I can tell you, and I can tell you that 9 out of 10 people are outright fraud. Like you will, it will not be visible to you in plain eyesight, but when you dig deeper, when you go through their tweets 2 years back, 3 years back, 5 years back, and if you are smart enough, you'll realize 9 out of 10 people are outright frauds. I don't take anybody's name, and because that's not my job, right? If you are falling for fraud, it's your problem. But 9 out of 10 people are outright fraud. So after a lot of due diligence, after like months and months of due diligence, I gave my money to 10 people. Okay, and including some of the very celebrated traders. Thankfully, nobody in real life. It's been like more than 18 months now, close to 2 years now. Uh, Nobody turned out to be out and out fraud who stole my capital. Stealing a capital from your demat account or from your trading account is so easy, so fucking easy. You have no idea. Okay, so nobody did that to me. So I was lucky, or maybe my due diligence there was very good. Okay, when it comes to why I gave it to before, so I gave only uh, I would say uh, 20% of my liquid net worth to such people. So 20%, and that too divided into 10 people. So 2% per person, you can say. That's how you should go about it. Okay. If your net worth is 2 crore, don't bet 1.5 crore on somebody else. Okay. First to मैंने बोल ही दिया कि don't do that. But if you are anyways asking questions, so this is dwelling into your mind. So don't do with half your capital, not more than 1/3 of the capital, and then that to divide into at least 3 to 5 people. If you have divided into 5 people, okay. So before I come to how one should do it, so out of those 10 people, I would say that 8 people gave pretty decent return. I was hoping for return more than FD
post taxes and FDs are like giving shit returns nowadays. So I got like uh, more than 10% return per annum from everybody, like out of 10. And some of them gave like really good return, 100%, 200% kind of returns. Okay. So at a portfolio level, I got pretty decent return and I'm continuing with that. I don't advise it for people who are not very savvy in terms of identifying fraud, who are not very savvy in terms of looking at nuances, understanding nuances. Making money from anything is not easy, including when you give it to somebody else. Okay, allocation is very tricky. So why you should not give to less than 5 people is, let's say you give to 5 people, okay, and two of them turn out to be out and out fraud. So you gave 500 rupees. Out of that 100 and 100, 200 rupees becomes zero. They steal your money. Happens a lot in the market. A lot of known handles, big handles, they'll steal your money in a month. Okay. So now the rest of the 3 people, let's say you had done due diligence and you're figuring it out, you're filtering it out your bad luck part. Now with these 3 gentlemen, you're lucky enough and they give you like 30% return, which is not very difficult in derivative market. Otherwise, why would anybody be in the derivative market? So on 300 rupees, they generate 30% on that. So in a way, at a portfolio level, your loss will not be very high, even if you are unlucky. Okay, that's why you should not give it to one single person. You should not give it to 2 people. Divide it, just like you divide in mutual funds or you divide in stocks. Divide it into minimum 5 people. Okay, divide equally, preferably, and it should not be a large part of your network. Tomorrow, if all of it goes down to zero, you should not be losing this shit, and you should not be, running around on Twitter like a lunatic that I lost my everything because of so and so and so and so. Yeah, yeah, Aditya, you're saying something. Aditya, you there or okay? I think there's some. Am I audible, guys? Hello. Yeah, you're audible. Yeah, so we'll move to the next question. I want to thank Gurleen for being my co-host again, and for Ravi's presence, which makes it very auspicious. Because let's face it, he is the most one of the most good-looking guys on Spaces always. So a lot of my friends would agree to that. If you agree, just make a emoji. Let me know, and especially the new profile. Yeah, okay, Ravi agrees. So Sir, next question. I think I have a question, but not sure would be relevant to this particular forum. So my question is around will, right? So we have seen life has been unpredictable around COVID, and sometimes it keeps me thinking that okay, we have nominations, we have all of those things, but what is the exact right time to prepare a will? In case if you can throw some lights on that, Anand sir, then I'll have a follow up. So I do have like term insurance, health insurances, and everything managed under one spreadsheets across the portfolio of investments, and I'll be 25 soon. So क्या सही समय है will करने के लिए, आनंद सर? I missed a part of your question. पहला तो will था, will बनाना चाहिए कि नहीं, right? will, या और दूसरा? क्या सही एज है? बस अभी यही है. Okay. नहीं, see, यार इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी लव लिटिगेशन. अगर आपके पास 5 या 7 रुपए हैं तो विल बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? आप चले गए, उसके बाद कौन ले रहा है ऊपर से देखना, और थोड़ा थोड़ा ऊपर के लिए भी कॉमेडी चाहिए, राइट? ओ ये 7 रुपए के लिए झगड़ा चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, राइट? अगर इफ यू हैव ह्यूज वेल्थ लाइक बिरलास, so I'll give you an example of Birla. So I think if I'm not getting the name wrong, one lady, Priyamada Birla, she died, and Mr. Lodha used to be her lawyer. And as it happens in old age, your children or your dependents, they don't take as much care as you want them to take care. So she was feeling neglected or whatever. I don't know the story, but she gave literally everything, 5,000 crore, 7,000 crore, or maybe more than that, to this lawyer or a friend or someone who was there with her in her last days, to Mr. Lodha, who was not related by blood. And then that will was contested in High Court and Supreme Court, and then the entire Lodha empire came out of that. That's a story for some other day.
So long story short, we are a country which loves litigation. Writing a will is you are inviting, अगर वो 7 रुपए से ज्यादा की वेल्थ है तो, अगर छोटी मोटी वेल्थ है तो वो लोग बोलेंगे अच्छा हुआ, ये तो बिल का स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं कवर होता है, अच्छा हुआ किसी और को दे दिया. So if you have huge wealth, writing a will is not a very efficient way to do things in the country, and a lot of smart people don't leave a will, including apna beloved Dhirubhai Ambani. See, you can create structures in your wealth where till the time you are there, you are in charge, and once you die, whoever you want, he will be in charge. Let's say if you have a mutual fund allows you three holders: primary holder, secondary holder, and third holder. And you can make either a survivor. So you and your, let's say, son or daughter or your father or mother or girlfriend can be the combined owner of the mutual fund. And it can be either a survivor. So let's say you and your girlfriend are the owner of the mutual fund and she stabs you. So she will become the owner without you writing actual will that she should be owner after your death. Okay. So I don't think will is a very efficient. So I don't recommend. I don't have a will, and I don't recommend anyone to go through that route through lawyers and all. It leaves a lot of things to be, not a very efficient in India. Uh, in land also you can have joint ownership. In bank accounts you can have joint ownership, and you can have nomination. If you don't want ownership, you can have nomination, that after your death, so and so will be nominee for your fixed deposit, for your bank account, and so on. So it is fairly easy to divide it while you are alive, and people know it or they don't know it. And once you are gone, you check out early from this planet, and then they will enjoy the riches. Yeah, Aditya, I think you logged off. You have any follow-up question? Did you hear what I said? Yeah, I heard. I'm sorry. The network dropped and I had to. But so I think the first part of the question I heard completely, where you said that it's advisable not to do it, even if you do it after research and then among 5 guys. So I mean, did you talk about on your personal view? Because obviously return is like you have to look it over combination of different things. And but what are the because you take also and also return is based on risk to reward ratio. But personally, what do you think a good return is on a this year? I'm talking about this year. If we look at from this April to next April, in futures and options, if we give it to someone, because they also when you give it to someone, usually you're parting also with the management fee, or the fee also when they're doing it personally on futures options is high. And so you are expecting really good returns and nominal returns. So what are the returns that do you expect when you give to these 5 people? I mean, even though I understand, 2 of them can make a loss or this thing, but if being this year specific. Loss to all 5 of them can make. No big deal. I was talking about outright fraud. So 2 of them can be outright fraud. Yeah. Loss to anybody can be. Yeah. So to answer your question, I see the thing is, as it is said by in Buddhism as well and many other religious texts, that the root cause of all our suffering is our expectation. So higher the expectation you have, you more bitterness you have. I mean, I'm being brutally honest with you. I gave to some very big names who were posting MTMs in crores, not in lakhs. And and I'm being brutally honest, my expectation was that at the end of it, I will not lose my capital. That was the expectation. And with one of the guys, I got exactly, I gave 50 lakhs and I got back 50 lakhs exact. Not less, not more. And whatever brokerage and all that was there. So you have to really lower down your expectations a lot. Okay. For you to be, ultimately the aim is to be happy, right? So you'll be happy only when you have pretty lower expectations and you always overshoot your expectations. So my expectation was that, God, I have done a lot of due diligence. Let me not come across any fraud and let me retain my capital. And I did retain my capital. Nobody lost my capital. Okay. Then at a portfolio level expectation, if you have given it to 5 people, then portfolio level expectation, my expectation was after all the charges
and their cut, which is like super high, I should get around 15 to 20% in a year. And I got ultimately in last 2 years, I got much higher than that at a portfolio level. But yeah, 15 to 20% expectation at a portfolio level is a very good number to have. And you will, inshallah, you will overshoot it. Awesome. I got the answer. Anand, I mean, if does I Okay. have like I do like just 1 second. I'm just finishing it. So I did have like personally, I've researched about 2-3 guys, and I'm investing with one of them. I don't take any names on my spaces, No, unfortunately. I'm not. I will DM you Yeah. the names Yeah. which I have in mind. Just Probably still I will not recommend anyone. I can share if the name is something that I have dealt with, I will share my experience, sure. but still I'll I will DM not you. say you should Yeah. go ahead. Yeah. And what is your view of property on if like Yeah, that was your second question. You asked Yes, three yes. questions, right? Are you in a hurry? You have to go for a date or something. No. I thought you were in a hurry. I'm not in a hurry. I'm in Zen mode. I thought like I should give others an opportunity Yeah, because I was yeah. taking. The others are enjoying like hell. Ravi, are you enjoying or not? Yeah. Absolutely, sir. Yeah. Popcorn So, ready. see, the property is I personally have not bought any property in last 15 years because I was very bearish in property. But last 2 years, if you anybody who's handling my Twitter will see that I am like ultra bullish on property, especially in any area apart from NCR. Okay, I'll come to NCR because I think in your question you included NCR. So Yeah, property, I'm still I'm very also bullish. talking only about land. I'm not because apartments is too much a different ball game. And if you're buying a house, Apartments also. Uh, I wish I could cover it all because it's a very interesting topic for me. But I'll try to give you a summary answer. Land is going to appreciate beyond belief because of the inflation and because of the easy money supply which we have seen during Corona and before that. And its impact is going to be visible. And land has other challenges. Anywhere south or north of Narmada or even in South India, kabja, litigation. So land has other challenges, but it's going to appreciate like anything. Okay, it's going to be not percentage terms. It's going to be how many times. So that kind of appreciation we are going to see in lands, in even in tier two cities, even in metro cities. Metro cities, so we can't buy land, right? So because we will see unprecedented inflation, it is happening in every emerging market. We are also seeing, and apartment per se after 7 years of construction, after first possession, first guy moves into the apartment building. After 7 years, it starts depreciating. Whatever value you are getting is because of the prime location or because of the where it is situated and so on, or who is the builder and so on. But your apartment starts depreciating. But because a lot of people go for leverage, they have only 20% of your capital locked into the apartment, and rest is bank loan. So because of leverage, when those 7 to 8, 10 years, when the appreciation happens, you make multiple times in your on your principal payment. That calculation is there on YouTube or many of the blogs and websites. So it's very good time to buy apartment as well. But they should not come at a cost of your equity investment or your other investments. It should be when you have huge surplus already and you are in a position to dedicate 20 to 30% of your net worth into real estate. Then you should go for real estate. This is the right time. This is the cusp of another bull run in real estate, which will last for another 10 to 12 years. Okay. Now coming to NCR, because of so many incomplete projects, Amrapalis, Supertech, Ultratech, sorry, not Ultratech, DLF and Unitech, and so many heartbroken dreams. Middle class is paying EMI for 10, 15 years, not getting possession anymore. That entire generation will not be investing again. So NCR will take, and a lot of supply is also there in NCR. So NCR will not see the kind of appreciation you will see in Bangalore or Hyderabad or Chennai or Coimbatore or Lucknow. NCR will be an exception. Yeah. Thanks, Anand. Thanks a lot for your answers. Hi, Anand. Yeah. First of all, that was a smart way to get his questions in by Aditya by mentioning this new term called PTR. So coming back to my question. I really didn't know, and in my spaces, I encourage everyone to ask. And if I mean,
I have attended quite a few spaces where visitors are asked to wait for their turn. Okay, and there are let's say there are 10 speakers, and I am the 10th one, and I have one small question which will take 1 minute to answer it. I think it is a very unfair thing to do, go turn by turn. Yeah. If you have done a I'm course sorry, in Ranveer. I want to apologize. no, Because don't. I mean, I I'm coming to that. usually I no. love that. I'll just complete. I'll just complete. Usually, I Bolo. speak in Clubhouse. There is a term called PTR which is used, wherein which when you refresh now, because a lot of times what happens is people drop out and they come back, and people don't know the order. So the speaker actually mentions, the host mentions, we are going through popcorn style, which is anyone can speak at any point of time, or we have a PTR order. So I'm really sorry, Randir. It was not my thing to It's, cut you in. my idea is, and the thing is, in my spaces there are not many people asking questions, so उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप पहले बोलो या इसमें बहुत बड़ा भीड़ नहीं रहती है. और the thing is कि मेरे यहाँ ये भी नहीं होता है कि you have to ask a question in 30 seconds. It's like a two friends talking to each other in a restaurant and others are listening if it is interesting. I try to moderate in a way that non-interesting stuff gets shortened, and you had like pretty interesting questions, so you got a lot of I got a lot of insights because of those things. So that's how I conduct it, and I hate it. That's why I don't attend anybody's spaces, because 90% of the time you are waiting, and people are just blabbering about nothing. So I try to give chance to everybody, and I assure you that anybody who has a mic, I generally don't finish without you having spoken your entire heart's content. जो भी है पूरा बोल लो, and everybody will get time. So yeah, next one. Yeah, you're being very kind, Anand. So my question, Anand, is that around 7 years back, I was completely novice in finance. Had no idea exactly which mutual funds to go by, what's the ULIP or insurance. Should we mix insurance and investments and all? So normally I went to the bank branch in my office, and they ended up giving me this ULIP policy. I went there for actually doing a SIP in mutual fund, but never knew that they actually sold me a ULIP policy. So eventually I left my job during the COVID times, and then I have not joined back and don't plan to join any further. But anyways, since 2016, I invested in the ULIP, and I realized the mistake that I did, and that realization came in 2020 when I read about finance, because I was worried whether I did the right thing at that time or not. So now I know the reality of what it is. So the net position is that the ULIP has the lock-in period of 5 years has actually ended last November in 2021. So I'm not paying the the premiums anymore. But my question is, and another thing is that I don't intend to keep life insurance, because I have enough made up corpus for my family to survive if I'm no more. So I do not even benefit from having a life insurance. It's a 80 lakh policy. So I was paying like 8 lakhs per year kind of premium. So I paid 40 lakhs, and currently it's around 52 lakhs amount. And every other day I keep seeing that it keeps going down, even though I had moved all my funds from the equity to the market. When the Sensex was around at 55,000, I moved. There's a policy. There's a actually feature to switch your funds within the ULIP. So I switched to the money market fund, but still I keep on seeing the value going down. So my first question is, do you suggest me getting out of the ULIP as soon as possible? And I hope there's no tax implication on that. So if you could answer, probably feel free to skip it. But first of all, do you suggest me to get out into the index fund, which I also started to love. More I have read about it. So that was my first question. So once you answer, then I'll go to the next one. So yeah. So basically,
like I said in the beginning of the spaces that when it comes to personal finance or any area of finance, you cannot trust anybody. Okay, everybody is trying to steal your money. Okay, so you have to be on top of your personal finance. And anybody who is listening, this is a clear-cut case. Our gentleman friend, can you mute it? Actually, आपका वहाँ My name is बहुत इको आ रहा है. my name is Randhir. Yeah, Randhir Kumar. Yeah. So Randhir, so you went to a bank probably for some other work, and then they sold you unit. This is the most toxic product in. I actually went there to buy their mutual fund so that I can start SP in that, but did not realize that given this ULIP policy because So I yeah, didn't yeah, understand at that moment. yeah, I'm coming to that. Yeah. So the thing is here, you went to buy mutual fund, and then they give you ULIP. Okay. In ULIP, when you invest like 100 rupees, the time when you invested at that point of time, a huge part of that, like 30 to 40% goes as a commission to the guy who is selling you. उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि वो तुमको पोपट बना पाता है. Okay, तुमको एज इन whoever walks into that branch. And वो 40 लाख का अभी 52 lakhs है. अगर सेम इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले इक्विटी में किया होता तो शायद अभी डबल हो गया. Right. So because of your ignorance, because of not knowing the right product, but not knowing the right, insisting about the right product, the cost was around 50 lakh rupees to your personal finance, to your goals. Yeah. So that's why it is very important to understand the first rule, which I say that everybody is trying to steal your money. It's not a hobby, it's not a passion, it's a necessity for you to understand all the products, how it works, किसका कहाँ पे फायदा हो रहा है, कौन कहाँ पे आपको बेवकूफ बना सकता है, कौन कहाँ पे आपकी टोपी लेके अपनी टोपी पहना सकता है, आपको टोपी पहना दे. Now, जो हो गया सो हो गया. This is a lesson for everybody who is listening. Never ever buy a ULIP product. Never ever. शायद उससे ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट तो कोई केमिकल कंपनी भी नहीं बनाती है. Okay. In finance. Okay. So don't buy ULIP. Now you have to liquidate this, get whatever proceeds you are getting, and invest into direct mutual fund. If you don't know much of finance, then go and invest in index fund, index mutual fund. Okay, and don't touch it for many years to come, and they will give you better returns than fixed deposit. That's the answer I can give you. I'm very sorry for your bad experience, but this is like it happens to every second or third guy that they go. And initial commitment is so low. You have to commit like what 4 lakhs or 5 lakhs or 8 lakhs per year, right? But Yeah, 8 lakhs. it swells into, it snowballs into, it compounds into a big mistake of life. And if you continue for another 5-6 years, you will lose a generation worth of opportunity cost of making wealth. So get out from it. Thanda pani piyo, cold drink piyo, and start a new journey with this money. Don't trust anybody. Go for some kind of index fund or mix of 2-3 mutual funds, direct mutual funds. Yeah. Now I understand. दोस्त आपका आवाज बहुत कट रहा है, so I have to really I'm not able to understand properly. There's a lot of. Can you hear now? Is it No, better? नहीं मतलब एक वर्ड सुनाई दे रहा है, फिर दो गायब, फिर तीसरा सुनाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है. Oh, okay. Hang on. Just. Yeah. I think we lost him. So we move quickly to the next question. In the meantime, my co-host Gurleen is here, and she is kind enough to be co-host for many episodes. Gurleen, you have any question or any suggestion you want to offer? As of now, no. If I have anything to ask or something to, like give Hello, out sir. from my perspective, I'll definitely do that. Thank you so And much. if you see any pending speaker requests, please approve them. I'm not able to approve any new speaker requests. I don't know why. So please. Okay. Yeah. Let Next me question. do that. I have a question. Yeah. Go ahead. First of all, thanks, for this forum and allowing most of our, newcomers to get their questions answered. Basically, I'm invested since 2017, so I'm a newbie into this, into the equity, and obviously because the other avenues for the investments are closed, or it's it requires a huge capital for you to get into like real estate and other stuff.
So there are very less options, including gold is one of them. So, and again, gold, at least you have to wait for, like, as per my understanding, about 7 to 10 years for you to get a decent return. Now, if somebody only option is equity or debt, and debt we are not big fan, because again there are some tax aspect to it and all of that. So last option is equity. Now equity, there are mutual funds, or you can directly be invested in uh, the real stocks. So the question is, like, what do you do as a person, like, when you are stuck with company like Yes Bank, which was, once treated as a diamond and all that, and and Those I didn't some. get your question correctly. Yeah. I mean, Yeah, come again on I the haven't question. completed my question yet. My name is Pankaj. Mm-hmm. So my question, I haven't completed yet. So I'm saying, Mike, basically what I'm trying to ask is, what do you do, like, when you are stuck with companies like Yes Bank, where in your average is about like 60 or 70, and wherein you were doing an SIP before, now it's nowhere for you to go, and you are sitting at a loss of, like, let's say 4 5 lakhs rupees, and yeah, and do you suggest to kind of withdraw that money or average it? What do you do? Like, that's one example, Yes Bank. Another is NBCC. But and I'm sure no others have some of their stocks as well to keep with them. And second question is, like, let's say now real estate. So do you think that we should wind up from equity everything about like 70 80%, and including the debt funds like PF and all, partially withdraw and invest in real estate right now? सी पहला चीज तो ये कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर जैसे यस बैंक है या एनबीएफसी एनबीसीसी है एनी स्टॉक विच इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्या करना चाहिए? तो every decision in life that we take, I think not only equity related or trading related or any decision, I mean, even in your relationships or personal interaction, there has to be a point of stop loss. ये बहुत हो गया, अभी एग्जिट करो, राइट? Let's say, how old are you, Pankaj? Yeah, I'm about 35. 35. Right. Yeah. So you started buying at 60, 70, and then it is going down. It went to 6 rupees. It became insolvent. It was taken over by SBI. Like हो गया, वो zero ही हो गया आपके एक तरीके से. अभी उसको वो maybe it will go to 60, 70, but you can't wait. There is an opportunity cost to it, right? So you exit the counter and forget about it. It has happened to everyone. It has happened to me as well. I had invested in Reliance Power, and eventually it went to zero. I had invested in Geodesic. Eventually it went to zero. It happens to everybody. Okay, so you have to But exit the counter. Sir, my major thing is, like, let's say, my out of my total investment, this is like 30 to 40% where I have invested. Market So doesn't getting care. out of Nobody it is cares, right. यार. अभी उसमें see, this event is not dependent on your emotion. Maybe you would have invested 100% or borrowed and invested, but it goes to zero. It goes to zero. It's finished. End of story. Just because you are emotionally involved in the decision doesn't mean. मतलब हम अपने से कॉलेज में होता था ना कि एक लड़की को बहुत चाहते हैं, एक तरफा प्यार जो है इतना ज्यादा है, उसके लिए गुलाब का फूल भी लाते हैं, उसके लिए केक भी लाते हैं, सब करते हैं, पर उसको नहीं चाहिए, वो नहीं भाव दे, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है, तो अभी क्या कर सकते हैं? तो मूव ऑन इन लाइफ, राइट? तो आपने 30% इन्वेस्ट किया या 50% इन्वेस्ट किया, उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि यस बैंक अभी 60 रुपए से गिर के या 300 रुपए से गिर के 12 रुपए पे आ गया है, तो अभी वो सिर्फ आपको आपका मन रखने के लिए वो वापस 50 से 60 रुपए पे नहीं जाने वाला है. नहीं, मन रखने के लिए नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 15 साल अगर मैं वेट करूँ तो क्या, मतलब ऐसे चांसेस? अरे तो वेट करो, इंडेक्स में ना आप निफ्टी में वेट करो, निफ्टी विल बी 3 times 4 times. समझ रहे हो? वो उस घोड़े पे पैसा लगाओ जो आज रेस जीत रहा है, उस घोड़े पे नहीं जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया है, राइट? आज का इंडेक्स जो है उसमें तो यस बैंक है भी नहीं, उसमें जो फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, जो इंफ्रा के स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, वो सब अभी ज्यादा चांसेस है उनके आगे जाने के. और जो जो खासकर एनीथिंग विच करेक्ट्स अराउंड 70%, 80%, 90%, दिस humongous wrong going on in that counter, in that stock.
So you cannot be married to that stock. You take your stop loss and you exit. हेलो सर। Any? हाँ. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अराउंड 17,200 300 मैंने अपना फुल कैपिटल डिप्लॉय कर दिया था म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में, मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में। तो सर उसके बाद एक और नया लो लगते गया। उसके बाद देन मुझे एक टाइप का फियर हो गया कि अब मतलब कि मैं डिप्लॉय करूंगा और उसका लो दोबारा लगते जाएगा। एंड सेम स्टॉक्स के साथ हो रहा है कि मतलब मैं बाय कर रहा हूँ और उसका नया लो लगते जा रहा है। तो मेरे अंदर एक फियर टाइप का आ गया कि मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब स्टॉक्स खरीदने चाहिए और कब म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं? आप कौन बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं? या हाँ, मेरा नाम देखिए, ईशान है ईशान जी। क्या ईशान? कुछ भी? ओके। सो तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं कल भी बोल रहा था, किसी दूसरे से कुछ पूछा था, तो मैं ये बोल रहा था कि यार देखो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है जी। जो फंड मैनेजर होता है उसको भी डर लगता है कि आज बाई किया, कल स्टॉक नीचे चला जाएगा, 10% करेक्ट करेगा, 20% करेक्ट करेगा। देर इज नो रेमेडी, देर इज नो मेडिसिन। कोई तरीका नहीं है उस डर पे जीत पाने का। माउंटेन ड्यू पीने के बाद भी वो दर्द खत्म नहीं होने वाला। यू हैव टू लिव विद दैट फियर। ओके, कुछ एक कार्डिनल रूल्स है पोर्टफोलियो फाइनेंस के, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको आउटकम जो है काफी बेटर मिलेगा और आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो you should not have a portfolio less than 15 stocks rated at least equally स्टार्ट। बाद में तो वो थोड़ा वेरी कर जाएगा। ऐसा नहीं जैसे अभी हमारे एक फ्रेंड ने बोला ना कि यस बैंक में 30 to 35% डाल दिया। नहीं, कोई स्टोरी इतना अच्छा नहीं हो सकता कि आप उसमें 30-40% अपना नेटवर्थ का डाल दो। डिवाइड, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डिवाइड इनटू मिनिमम 15 to 20 स्टॉक्स। दूसरा, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। आपको लगता है, मुझे भी लगता है निफ्टी यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाएगा अगले 3-4 साल में। आई एम टेलिंग यू माई ऑनेस्ट फीलिंग। बट दैट डजंट मीन कि 16,000 पे या 17,000 पे 18,000 पे मैं सारा पैसा डाल दूंगा। डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइम बकेट्स। कुछ आज डाल दिया, थोड़े दिन बाद डाल दिया, थोड़े दिन बाद डाल दिया। अगर इवन इफ इट करेक्ट्स, इफ यू आर बुलिश अबाउट द लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी, देन डिवाइड एंड इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। ओके सर, अगर लेकिन आपने एक रिग्रेट टाइप का होने लगता है ना, जैसे हमने 15,200 देख लिया, अब 16,200 पे है, तो फिर रिग्रेट होने लगता है कि काश उस टाइम पे डाल दिया होता। लाइक आप कौन सा फोन यूज करते हो कुछ भी साहब? ईशान जी, MI का फोन यूज करते हो? अच्छा हुआ कि आप आईफोन नहीं यूज करते, क्योंकि आईफोन यूज करने वालों को सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। और नया मॉडल आ जाता है और पुराना मॉडल को तो कोई रिक्शे वाला भी पूछता नहीं है, राइट? आज की तारीख में आईफोन 4 जितने फैनफेयर से लॉन्च हुआ था, उसको रिक्शा वाला भी नहीं लेता है। तो दे विल ऑलवेज बी समथिंग टू रिग्रेट अबाउट यार। आप अभी आईफोन प्रो मैक्स अल्ट्रा खरीदोगे और 3 साल बाद जो है एक नया कुछ आ जाएगा जो शायद मन में सोचो और अगले बंदे की घंटी बजने लगेगी और बात होने लगेगी। शायद वो टेक्नोलॉजी पे काम चालू है। तो कुछ ना कुछ तो नया आता रहेगा यार। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, रिग्रेट होगा ही होगा। देयर इज नो वे टू अवॉइड इट। ओनली थिंग इज दैट रिग्रेट शुड नॉट इफेक्ट यू फाइनेंशियली इन द लॉन्ग रन। एंड द वे टू गो फॉरवर्ड इज यू डिवाइड इट इनटू टाइम बकेट्स। जैसे आपने 18,000 पे थोड़ा लगा दिया, 17,000 पे लगा दिया, 16,000 पे लगा दिया, 15,000 पे लगा दिया, मान लो 13,000 भी चला जाता है, 12,000 चला जाता है, वहां पे भी लगा दिया, 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। When it recovers, you will have lesser regret rather than कि आपने किसी एक पॉइंट पे सारा लगा दिया। मैथमेटिकली स्पीकिंग, हाँ बोलो। सबकॉन्शियसली हम रॉन्ग होना नहीं चाहते ना फाइनेंस में, आप समझ रहे हैं यार? हालात और जो ठोकरें जो लगती है ना, जो हालात के थपेड़े लगते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे धीरे धीरे। आपकी एज कितनी है अभी? मेरी 23। हाँ, तो आप 43 हो जाओ, फिर आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। आपके ऐसा मसल्स भी बिल्ड हो जाएगा जो आपको कोई भी चीज खुशी नहीं देगी, कोई भी चीज गम भी नहीं देगा। इन फाइनेंस, yes, in finance, in relationships, in life, you'll be dead inside, I guarantee you.
Oh, I mean, thank don't you. get me wrong. I'm saying on a lighter note. When you're too young, you regret things very quickly, and you know, kind of fear of missing out भी बहुत जल्दी जल्दी होता है. When you have seen it all, तो सब Yeah. समझ में आ जाता है कि on the long run, on a large set of data, everything is going to even out, and you're not going to miss out too much. जब मैं Okay. Sir, 20-year-old था तो जब भी नई कोई हाँ बोलो. नहीं आप बताइए सर, फिर मैं बोल लूंगा. जब मैं 20 ईयर का था, जब भी कोई नई गोविंदा मूवी आती थी और मैं पहले हफ्ते में नहीं देख पाता था, तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता था. वो आंखें पिक्चर आई थी जिसमें गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे थे, उसके गाने भी बड़े फेमस थे. मैं नहीं देख पाया पहले 2 हफ्ते में, तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ. बाद में गोविंदा की इतनी मूवीज आई कि मुझे समझ में आ गया कि यार दिस इज नथिंग टू बी रिग्रेटफुल अबाउट. ये होते तो रहेगा. इसलिए हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट्स है, फिनेंस है, आप पैसा डाल रहे हो, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये होता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी. तो आपका धीरे धीरे रिग्रेट का कम हो जाएगा. सर, और जब मार्केट एक टाइम पे 18,600 के अबव चला जाएगा, उस टाइम दोबारा एक मतलब ये फियर टाइप का आएगा कि अब तो हाई लग चुका है, अब पैसा डालने में थोड़ा रिस्क है. आप समझ रहे हैं, नया हाई बना जब 18,600 जब भी जाएगा ना, अभी इतने आसानी से वो मार्केट नया हाई नहीं बनाएगा, लेकिन जिस दिन बनाएगा तो फिर मुड़ के नहीं देखेगा. अच्छा. Market will not see it because there will be strong reason, there will be strong bias at that level, right? That then only it will go to 18,600. तो सर हमें 18,600 के ऊपर भी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप अभी 23 हो, धीरे धीरे आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाओगे, पैसे की बारिश होगी, सारा पैसा आपको इक्विटी में ही डालना है दोस्त, ज्यादातर. रियल स्टेट में आप तब डालने की हालत में होंगे जब व्हेन इट बिकम्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. लोग गलती क्या करते हैं यंग एज में कि ज्यादातर बड़ा पोर्टफोलियो रियल स्टेट का बना लेते हैं और 70 to 80% रियल स्टेट में रहता है, और इक्विटी में डालने के लिए उनके पास 20-30% भी नहीं बचता है. सो उनके जो लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स है एट अ नेटवर्थ लेवल, वो बहुत कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो वो गलती नहीं करनी है. रियल स्टेट में आपको तभी डालना है जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए. ओके, थैंक यू सर. लेकिन आपने बताया कि जैसे इंडेक्स फंड में डालो, तो अगर इंडेक्स फंड भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स में 10% सिर्फ मिल रहा है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना. मतलब कि अगर रियल स्टेट आप बोल रहे हो लैंड इतना अप्रिशिएट होने वाला है फ्यूचर में, तो लैंड नहीं, बट लैंड में दूसरे सर, लैंड में दूसरे रिस्क है. लैंड में आपको पहले तो सबसे बड़ा रिस्क है, लैंड में लिक्विडिटी का रिस्क है. जब आप यंग होते हो कब आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको नहीं पता होता है. और लैंड में एक बार आपने खरीद लिया, खासकर अपार्टमेंट तो तब भी आसान होता है बेचना. लैंड जब आप बेचने जाओगे तो बेचना itself is a very long process, it's a tedious process, it's a very process which demands lot of commitment. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज कि उसमें बिड ऑफर बहुत कम होता है. आप मैं बार मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बोल कौन रहा है, मतलब मेरे पास स्पीकर का नाम नहीं आ रहा है. पंकज. तो पंकज जी, आप कौन से शहर में रहते हैं? मैं बैंगलोर में समझो अगर आपने एयरपोर्ट के पास अभी आप चले जाओ, जो मान्यता टेक पार्क है उसके आसपास चले जाओ, और वहां पे 2-3 ब्रोकर को पकड़ो और मुझे बोलो कि मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ, मुझे लैंड खरीदना है, एक 1/2 एकड़ लैंड मुझे चाहिए. ओके. और उसका जो वो लोग प्राइस बताएंगे अच्छे से नोट कर लो, जाओ देखो. इन सब चीजों में कोई पैसे तो लगेंगे नहीं, और मैंने बहुत बार किया हुआ है. तो आप जाओ, नोट करो, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद दूसरे ब्रोकर्स के पास जाओ और बोलो कि मेरे पास 1/2 एकड़ लैंड है, मुझे सेल करना है. 15 दिन के अंदर ये दोनों एक्टिविटीज करो. जो खरीदने जाओगे तो वो बोलेगा 100 रुपए की, और बेचने जाओगे तो बोलेगा 80 रुपए की. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बाय प्राइस एंड द सेल प्राइस. सो इफ यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग लैंड, तो ये बिड ऑफर में बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ लिक्विडिटी, एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप बेचने जाते हो तो आपको उसका प्राइम भाव नहीं मिलता है, आपको कम भाव मिलता है. ब्रोकर आपको बहुत दबा के बेचता है. तो लैंड में इंडिया में ये दूसरी प्रॉब्लम है. पहली तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है जब आप बेचने जाओगे तो आपको उसका प्राइस कम मिलता है. तीसरी प्रॉब्लम जो ये है लैंड में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कब्जे की. जैसे ही आपकी लैंड की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाती है, जब वो हरा भरा हो जाता है, जब वो प्राइम लोकेशन हो जाता है, तो ये पॉलिटिशियन के छोटे भैया और ये सारे लोग उस पे अपनी गंदी निगाहें डालना शुरू कर देते हैं और उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स. और वो डील करना फाइनेंशियली के अलावा इमोशनली भी बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस होता है. तो ये फॉर अ वेरी यंग पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द वेल्थ इन रियल एस्टेट, ये सब बहुत ड्रेनिंग और डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है. दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड इट फॉर यंग फेंट हार्टेड पर्सन कि आप जाके वहां पे हार्ट बंद करो. डेफिनेटली इट विल गो वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, बट आप उसको कितना कैच कर पाओगे,
कितना भुना पाओगे, ये that's a very difficult question. Okay. Also, other point which I feel about land, Anand, is due diligence. It is very difficult because different states have different laws to get the due diligence done, to look at the linked documents. Is the representation which is given, where are your boundaries? You have to get the surveyor in, and you have to set in the boundaries, and all those part also plays a important role in deciding about the land, Yeah. where the due diligence plays a big role. या मैं आपको दो स्टोरीज बताता हूँ मेरे ऑफिस के लोगों की, एक बॉम्बे की है और एक हैदराबाद की है। दोनों स्टोरी लाइन सेम है बट कैरेक्टर्स अलग अलग है। तो एक बंदे ने अपना अपार्टमेंट खरीदा, एक नॉन बिल्डर जिसका पेपर में टीवी में ऐड आता है, बिल्डर से खरीदा, पोजीशन मिल गया और शिफ्ट हो गया, और उसने गृह प्रवेश किया, सबको कैलकाटा वाला अच्छा रसगुल्ला भी खिलाया, गृह प्रवेश करने की खुशी में ऑफिस में बांटा। एक यंग एज में फ्लैट खरीदना इतना आसान नहीं होता है, बंदा बहुत खुश था। 2-3 महीने के बाद उसको एक नोटिस आता है कि बैंक का नोटिस आता है कि हम इसको कब्जा करने वाले हैं आपके फ्लैट को, क्योंकि आपने पिछली 6 माह पे नहीं करी। तो उसका दिमाग घूम जाता है, बैंक जाता है, पता करता है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसने उसको बेचा था उसने सेम फ्लैट किसी दूसरे बंदे को भी बेच दिया था। वो ये रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत होता है कि एक फ्लैट है या एक प्रॉपर्टी है, वो 2 लोगों को बेच दी जाती है, और वो उसको 9 महीने के बाद, पोजीशन मिलने के 3 महीने के बाद उसको पता चला, और देन उसमें तीनों लोग लिक्विडेशन, क्योंकि जिसने पहला खरीदा था वो कहीं इन्वेस्टर था, कहीं बाहर रहता था, जिसने दूसरा खरीदा था वो उसमें शिफ्ट हो गया, जो बेचना था वो तो बेच के चला गया, फ्रॉड करके चला गया। तो तीनों लोग लिटिगेशन में घुसे हुए हैं बॉम्बे में फ्लैट के ओनरशिप को लेके। सेम चीज हुई हैदराबाद में मेरे फ्रेंड के साथ कि उसने जो खरीदा वो काफी पुराना फ्लैट था, और वो भी पहले किसी और ने खरीदा हुआ था, और ये ही वाज द थर्ड बायर, और वो भी लिटिगेशन चल रहा है। और इंडिया में कोई भी लिटिगेशन 10, 15, 20 साल चलता है, तो उसका काफी इमोशनल कॉस्ट भी होता है, काफी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, काफी लिटिगेशन कॉस्ट होता है। ये सारी चीजें लोग जब मल्टीप्लाई ड्राइंग रूम में डिस्कस करते हैं ना कि वो 20 लाख का फ्लैट है 1 करोड़ का हो गया, देन दे डोंट डिस्कस इट। इट्स वेरी मोर कॉमन देन केसेस ऑफ पोलियो इन इंडिया। कि आप सुनोगे अगर किसी से बात करोगे कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गया या फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, ये बहुत होता है इंडिया में। तो ड्यू डिलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके लिए अच्छा लॉयर ढूंढना या अच्छा ब्रोकर ढूंढना, ये सारी चीजें करना, इट्स एन अनदर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। और ये तभी करना चाहिए व्हेन यू कैन बेट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर नेटवर्थ ऑन सच एन एंडेवर, not a large, which is a mistake a lot of people do. Okay. So moving on to Dr. Sandeep. Yeah, Dr. Sandeep, please go ahead. Yeah. I'm living in Mumbai. I entered in market 2004 when Sensex was 4,500. I started SIP for 17 years. Now it is matured. My question is, while investing lump sum amount in mutual fund, there is one dividend option. They are saying you are going to invest it, means dividend payout, and secondly the growth. So what is your experience? Which one is the better? Growth is better or dividend payout? Because dividend payout gives you the health of that mutual fund. That is my question. Very good question, sir. ये पहले तो देखना पड़ेगा कि ये शुरू क्यों किया था, क्योंकि ऐसा था कि आई थिंक अरुण जेटली साहब ने इसको चेंज किया। उसके पहले डिविडेंड यूज्ड टू बी टैक्स फ्री, आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरा, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जैसे कि समवन हु इज रिटायरिंग फ्रॉम देयर जॉब और एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड का कॉर्पस बना लिया, और जो उससे डिविडेंड इनकम आ रहा है विदाउट टचिंग द यूनिट्स, आप डिविडेंड इनकम से अपना घर चला सकते हो और आपकी यूनिट्स एज इट इज रहेंगी, आपका कॉर्पस एज इट इज रहेगा। दैट वाज द इनिशियल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। अभी तो डिविडेंड जो है टैक्सेबल हो गया, इट हैज बिकम वेरी टैक्स इनएफिशिएंट। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो और डेफिनेटली उसके फंड मैनेजर पे आप बिलीव कर रहे हो, उसके कैलिबर पे आपको भरोसा है, तो जो भी वो डिविडेंड जनरेट कर रहा है, आई थिंक द ग्रोथ ऑप्शन शुड बी द ओनली ऑप्शन यू शुड ऑप्ट फॉर, बिकॉज आप उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके हाथ में देना चाहोगे, सो दैट देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, देयर इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट with that particular mutual fund. So I am a huge advocate of growth mutual fund. Unless somebody has a specific monthly or annual requirement, जिसको अपने खर्चे के लिए पैसा निकालना है, तो it's an easy way to take out money without getting into
कौन सा म्यूचुअल फंड बेचूं, कितने यूनिट बेचूं, आपको हर महीने डिविडेंड आ रहा है या हर क्वार्टरली डिविडेंड आ रहा है या हर साल डिविडेंड आ रहा है। तो अनलेस वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट इज नॉट टैक्स एफिशिएंट एंड वन शुड गो फॉर ओनली ग्रोथ ऑप्शन। एंड यहाँ पे ये भी बोलूंगा वन शुड गो ओनली फॉर डायरेक्ट ऑप्शन। Okay, thank you. And one more thing. You are very honest and very ethical advice you are giving to small investors or newcomers. So keep it up and thanks once again. अरे डॉक्टर साहब, आपने तो ऐसी बात कह दी, मतलब मैं डॉक्टरों को तो इतनी इज्जत करता हूँ, लॉट ऑफ डॉक्टर्स फॉलो मी। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? I'm an MBBS. I'm a general physician. My number of patients are in share market. So from day first, they give me ethical and honest advice. So I never buy any ULIP or any number of endowment LIC policies and all. So I'm quite lucky. ये एडवाइस अगर मुझको 2004 में मिलता तो मैं और करोड़पति बन जाता, बिकॉज क्रॉसवर्ड से मैं बुक लिया था ग्राहम बेल का द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो आप मेरे को और क्वेश्चन पूछना, आपका एज क्या है? यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर गिविंग वेरी वेरी नाइस एडवाइस। मेरी त्वचा से सर मेरी उम्र का पता नहीं चलता है, और अगर मैं अपनी असली उम्र बता दूंगा तो ऑल माय गर्ल्स फैंस दे विल रन अवे, सो इसलिए आई कीप इट हिडन। बट 20-21 साल के आसपास एज रहेगी मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यू आर आईआईटी, दैट्स व्हाई आपका क्लिनिक कहाँ पर है सर? एट ठाणे एंड मुलुंड। ठाणे, ओके ओके ओके, ग्रेट। और क्या नाम से आप 2004 से है मार्केट में, तो थोड़ा हमें और इनलाइटन करिए। आई हैव 2 क्वेश्चंस टू आस्क यू। पहला तो आपने कौन सा 2 या 3 बड़ा मिस्टेक किया पिछले 17 साल में जो कंप्लीटली अवॉइडेबल था व्हेन यू लुक एट इट इन हाइंडसाइट? जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपके कौन से 2 या 3 मिस्टेक आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते थे, जिसके कंपाउंडेड इफेक्ट जो है, जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो काफी बड़ा जाके निकला 17 साल में? The SIP amount, I started in 2004, SIP 7,000, DSP BlackRock and Franklin Templeton. So that time it was a big amount, 7,000. आज लग रहा है आज मैं 50,000 का SIP करता हूँ, तो मुझको लगता है वो SIP बढ़ाना चाहिए था। एंड नथिंग। एंड सेकंड थिंग इज कोविड के बाद मेरा जो इक्विटी में जो था एक्सपोजर 134 स्क्रिप्ट्स आई एम स्टिल होल्डिंग। सो मैं बहुत कम कर दिया, वो सब बेच डाला, सोल्ड आउट किया पूरा। तो थोड़ा सा इक्विटी से नहीं निकलना चाहिए था। स्टिल आई एम इन सिप, तो रिग्रेट नहीं है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म, लेकिन आई रिसीव्ड अ लॉट, ह्यूज। तो रिग्रेट ऐसा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सिप थोड़ा 7,000 है वो 10,000 होना चाहिए था, बिकॉज दैट टाइम माई फीस वॉज ओनली 50 रुपीज, नाउ आई एम चार्जिंग 300 रुपीज। सो अभी लगता है, लेकिन यार ठीक था उस टाइम, रिस्क कुछ मालूम नहीं था। पेपर इकोनॉमिक टाइम्स लेके मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ता था, नंबर ऑफ चैनल्स भी नहीं थे, नंबर ऑफ पेपर्स भी नहीं थे, मतलब ईटी, बिजनेस लाइन एंड ऑल। बाद में ये न्यूज़पेपर, अभी तो वो इजी हो गया, एकदम इजी, मतलब ऑन द टिप ऑफ योर, क्या बोलते हैं ना, ऐसा। तो कोई रिग्रेट नहीं है बॉस। और दूसरा चीज ये पूछना था कि पिछले 17 साल में फिनेंस इंडस्ट्री में ऐसा आपको हुआ कि आपको किसी ने एड़ा बनाने की कोशिश किया, किसी ने बेवकूफ बनाने की कोशिश किया और आप बच गए, बट वो क्या था जो किसी ने सेल करने का ट्राई किया और आप बच गए? आवाज नहीं आया, मैं सुन नहीं पाया। हाँ, मेरी आवाज अभी आ रहा है? हेलो? Yes, you're audible. या नाउ ऑडिबल। हाँ, मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ऐसा पिछले 17 साल में हुआ क्या कि किसी ने आपको एड़ा बनाने का कोशिश किया, किसी ने बेवकूफ बनाने का कोशिश किया और कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने का कोशिश किया, लेकिन आप बच गए, चांस की बात है, और आप बुरा इन्वेस्टमेंट करने से बच गए? तो शेयर दैट एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि वो एड़ा बनाने का और बेवकूफ बनाने का काम अभी भी चल रहा होगा, तो हमारे यंग इन्वेस्टर जो सुन रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस से फायदा पाएंगे। I think we lost him. Okay, moving on to Kingshuk. Yes, thank Am you, I sir. audible? Yeah. Am I audible? You are Am I not audible? audible. You are like super audible. यार, आपका आवाज ऐसा है कि it is like बहुत ही ज्यादा डॉल्बी डिजिटल और बोस लेवल का आवाज है आपका। बोलिए। Thank you, sir. So basically what happened is my father, we are from a very lower middle class family. My father was in the army.
So from there, he learned how to invest in share market from the Punjabi guys. They used to invest for a long time. So they suggested my father to invest in stock market. So he started his stock market journey in 1990s, early 1990s. Now what happened is I never got into stock market. I used to give him money, and he used to invest in stock market, and he used to do all the transactions. Now I was never into this. So what happened is in 2018, he had a big portfolio, but he passed away, unfortunately. So now what has happened is in the whole portfolio, because I'm learning. Last 1.5 years, I have spent some time in the stock markets, learning about the things more or less to keep, which stocks to sell off. And what happens is some stocks diminishing in value rapidly because I like RBL Bank. Before I could realize that I should sell it off, it diminished in value very rapidly. Some stocks are booming very nicely, like Reliance. So my problem is that I'm unable to understand which stock to hold and which stock to remove from a portfolio because my father used to know this. He dealt with it for almost 25 years or so. So what should my approach be? How to keep his portfolio yet remove the unwanted shares, which may not perform in the long term, and keep the performing shares which may perform in the long term. And that is many scripts are there. Like there are around 120 scripts. Like IOC is there, BPCL is there, HPCL is there, Reliance is there, Larsen Tubro is there, and even stocks like Yes Bank is there, RBL Bank is there, SBI is there, everything. Except the infrastructure stocks and the steel stocks, metal stocks, he has more or less everything. So how am I going to manage this? Who can, like people, when I ask people, they say that go to a financial investor. Now, I don't know who is a financial investor. Like, even if I want to go to him. या देखिए मैं आपको यही बोलूंगा you can't trust anybody seriously. Okay, assuming that you are totally new in the stock market, so you can't trust yourself as well for a portfolio which you have inherited. You can't trust yourself that you will be running it as good. And if I may ask, let's say if your net worth is 100 rupees, what percentage of your net worth is this portfolio that we are talking about that you have inherited? I think, am I audible, guys? There's some problem, right? No, I had myself in the mute. It will be around 40% of the total inheritance that I got. So my father, what he did was... No. You inherited, let's say 100 rupees. And now your total net worth, including land, gold, equity that you own, I'll tell you very frankly. Total net worth will be around 2 crores that I inherited, out of which around 60 lakhs is in equity. And property will be around, which has grown in value, but the property was bought. How old are you? I have just on my verge of retiring. Like I'm around 47, 48. I'm taking a voluntary early retirement. So I have never got engaged. So how do you plan to spend your next 50 years? In the stock market, definitely, because I have my father's portfolio. That's another thing. But what will be your source of income for next 50 years? You're taking voluntary retirement. That is what. No, right. That will be, my thing is that I have properties. What will be around now? Around 3 crores. Including myself, my father's, and myself. I have around stock market that is around 60 lakhs. I have liquid around 60 lakhs. So I'm going to completely invest in the stock market. I'm waiting for a right moment, and I'm doing slowly. I'm doing SIP. So around 1.2 crores, and then I'll sell some property off, and around 80 lakhs again I'll invest in the stock market, because what I found is stock market is highly liquidable. I remember when my father was on the verge of passing out, we needed some cash. So he told me to sell off around 4 lakh cash, and immediately in 2 days I got the money back. So what happens is this kind of liquidity is not possible in real estate. I'm not talking about investments. Sir, what I'm asking you is, you are 47 right now. In 20 years, you will be 67.
So will there Right, be sir. any other source of income apart from property or stock market or any other present No, no, investment? more or less, no, no. There'll So be you no are other going to source. lead a retired life Right, sir. for another 50 years. Okay, good. So, so this 60 lakh that you have inherited as a part of stock portfolio from your father, my blunt advice to you, I'll not be diplomatic with you, as you don't know anything about stock market and you can't rely on anyone. Slowly, in a systematic way, in probably 6 parts or 7 parts, you sell all your stocks. Okay, Right, sir. whether it is Reliance or Infosys or Yes Bank, whatever it is, you from 60 you sell 10 lakhs and convert into index fund and start holding it. From 50 you sell another 10 lakhs and convert into index fund, and you do that, and entire 60 should within 6 months should be over, and you should be into index fund. For index fund, you don't need any advisor, you don't need to manage it. And in the meantime, in next 2 years, you try to get a handle on how stock market works, which are the good stocks, which are the bad stocks, when to time it, how to time it, and so on. Okay. Till the time you gather that information, don't look at your portfolio like this and you liquidate everything and go to index fund. Okay. And as you have Perfect, sir. 50 years, literally 50 years of your life in front of you, with income from your investments and property and retirement. So you should be like Six Sigma Ninja level expert on personal finance in next 2 years, because your life literally depends on it. And as I said, if you can take away just one learning from the today's spaces, don't ever rely on anyone. Don't trust anyone. Good luck to you, sir. Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay. Next question. Hello, my name is Sanjay. Yeah. Is it right? Yeah. Okay, I'm audible? Yeah. Yeah. Perfectly. See, I will be retiring 2 years from now. Okay. So, what I want to do is, I want to ask you about SIP in stocks, which I want to do in blue chip stocks. Okay. So, it should be on the day of time, like mutual fund की 5 तारीख का मेरा दिन है, तो 5 तारीख पे मेरा जो समझो 50,000 मुझे डालना है, तो 10 स्टॉक में डाल दिया मैंने. It should be when there is a low in the market, वो दिन पे वो खरीदना चाहिए. How it should be balanced? Sir, nobody knows when the low will be, and the low can be followed by another low or lower low or even lower low or lowest low. So nobody knows the low or the high. So coming back to the second part of the question, when mutual fund invest, some mutual fund invest in 5th, some 7th, and some 15th. So don't go by that. Any random day which is convenient to you, you can start investing. Things which are far more important and have far-reaching consequences, you should not be concentrated in any particular stock. Even if Lord comes and tells you that this stock is going to double, don't listen to it. Okay. Okay. Yes. Invest equal proportion in all your blue chip that you have decided, not less than 15-20 stocks. Invest in all of them. Even if one of two is lagging behind, like ITC, invest them in them as well. If one or two is going like far ahead of others, don't be so enthusiastic about it. Invest equally. You keep rebalancing so that even great mutual fund managers also, you go and look at anybody's fact sheet. They're invested in 20 to 30 to 40 stocks, and their allocation to each stock is on an average around 1 to 2%. Why? Because statistically, that is much more reliable way to reduce the drawdown and to beat the market. Okay, so that is far more important than which day of the month. Yes. Perfect advice. Perfect advice. Thank you. And so you are doing a wonderful job with this space. I think this is the first time directly starting. When I just listened to your audio yesterday, I just listened to your audio. You are doing a wonderful job. God bless you, sir, and thank you. So you are retiring from which job in next 2 years? I'm a banker, so I will be retiring from 2 years. I will be retiring from a bank. I work for a cooperative sector bank. Okay, so you must have planned for, because retirement के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है. Your expenses don't stop. में करना है. I want to be a trader in the market, full time trader. जैसे आप लोग हैं, of course with learnings and all. Not I don't want to put all my funds there, but yes, with the capital, I'm started now, and with with some people like you and maybe Gurleen ji also. She's whenever she gives her charts and all, it helps me. I just go through that and just it is just learning from it also. So maybe within next maybe 1 or 2 years, if I learn that trading and all,
I think I can also start in a slowly way. I can start trading after, but it will keep me busy. Yeah, and you have mentioned Gurleen, and her charts are like really on the dot, 10 on 10 most of the time. Yes, I take a lot of 100%, positions 200%. based on her charts. So yeah, a big shout out to Gurleen, and very few people give charts and follow up charts like the way she gives. And there are many handles you can follow and learn. So Yes, you have that's a to very just good learn way from to. that way only. But I'm just new to Twitter, but yes, I found it her charts to be very on the same. And actually, of course, just I followed you for just 2 days back only. I'm following you, so I think I'll also learn much from you. And also with the spaces you will be conducting, I'll try to join always whenever I get time. So or listen to your recordings. So thank you again, Anand Bhai, and of course Gurleen, if you are there. Thank you very much for all your support. Thank you. And I wanted to ask you one more thing: that what percentage of your liquid net worth you are, trading with right now to learn about the market or to understand them? Let's say your net worth is about 10%, maybe. मैं तो अभी कैसा मेरा about 3-4 लाख रुपया मैं सिर्फ ट्रेडिंग में डालता हूँ. बिल्कुल सही. तो छोटे अमाउंट से शुरू करने का, because there is a high. Yes. छोटा अमाउंट से करता हूँ, ब्लू चिप पे ही करता हूँ मैं ट्रेडिंग. Okay, very good. फाइनेंस मेरा भी ट्राई करता हूँ, बजाज फाइनेंस में ट्रेड करने को ट्राई किया है वैसा करके. So you started following me like 2 days back. So what made you follow me? Like how did you come across my profile? नहीं, I just saw that आपका ये क्या बोलते हैं लाइक्स जो देखा, इसमें देखा कि वो अपने वो कल का जो ये था ना, वो व्हाट इज स्पेस का आपने रिकॉर्डिंग देखा था, वो देखा मैं. तो जस्ट पढ़ा तो मेरे को लगा आई जस्ट वन एंड वाज दिस रूट फ्रॉम श्रीलंका के बारे में आपने बताया, इतना अच्छा आपने फॉरेन करेंसी का सब बताया आपने. इट वाज रियली नाइस टू हियर दैट एंड सो मेनी अदर थिंग्स. मींस इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी. सो आई सेड यस, दिस इज द मैन आई थिंक आई हैव टू फॉलो. सो डेफिनेटली लेट्स कीप इन टच. थैंक यू. Thank you so much. Okay. Thank you. So, yeah, Ashutosh, you wanted to ask something. Hi, good afternoon. My name is Ashutosh, as you rightly said. I am 31 years old, and I've just started my investment journey. मैं 3-4 साल से मिडिल ईस्ट में काम कर रहा हूँ. तो अभी जाके कुछ I've reached a position where I'm looking at saving or investing about 1 lakh rupees a month. So what I realized, and I've just started my investment journey a year ago, कुछ stocks में, कुछ small case में, कुछ mutual funds में. So what I've realized is that I don't necessarily need to invest all my 100,000 into invest into Indian market. Yeah, am I audible? Yeah, can you repeat last 30 seconds, please? You have started with 1 lakh, then what happened? Yeah, just give me a second. Let me switch to a different. Okay, am I audible? Yeah, perfect. Yeah. So I've been working in the Middle East for the last 3 years now, and I've reached a position financially. I've reached a position in my career where I can easily save up to 1 lakh rupees a month. So what I essentially have realized in last 1 year, I've been very actively looking at various models and ways to invest my money. तो कुछ थोड़ा बहुत SIPs किया है, कुछ mutual funds, कुछ stock market, कुछ small cases. So अब I've reached a stage, like I said, to invest about 100,000 a month. But what I've realized is how the value of rupee is depreciating. So मतलब मेरी जो मैं actually कतार में हूँ, so currency जब मैं यहाँ पे आया था तो 19 rupees थी, और अब almost it is reaching 22. So I was wondering if do I really need to invest all my 100,000 into Indian markets, or should I invest part of it, say 60,000 of it, 70,000 of it, and keep the rest here? Because you will know that Middle Eastern countries currencies, most of them are pegged against the dollar. तो वो लोग अपना value lose नहीं करने वाले, and INR will continue to fall because we are not pegged against the dollar. It's a free market. So is that a wise strategy? Is it a right move to take? I'm 31 years old and I'm looking at long-term investing, long-term saving. Thank you. Okay. तो पहले तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है मेरे को बहुत अच्छा लगा. पीछे पोर्ट है क्या? कतार का पोर्ट है? हांगकांग का पिक्चर है. जब मैं कंपनी अकाउंट से हांगकांग का पोर्ट यहाँ से पोर्ट है. तो आप इतना देखने में स्मार्ट है. आपका शादी वादी हो गया है? हाँ सर, 31 साल का हूँ, शादी हो गई है. अभी कुछ बच्चे वगैरह नहीं है, बट प्लान है बहुत जल्दी. तो वही सब चल रहा है. स्मार्ट सर दिमाग से होना, शक्ल से स्मार्टनेस का कोई फायदा नहीं है.
ये क्या आपने ऐसे हमारे जैसे लोग भी जो दिमाग से भी स्मार्ट नहीं है, शकल से भी नहीं स्मार्ट सर, नहीं है, वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे? मैं स्क्रॉल करूं सर, 100-150 लोग आपको सुन रहे हैं इस टाइम, तो डेफिनेटली सर पागल तो नहीं है हम सब लोग। ओके तो देखिए, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आपको उधर मिडिल ईस्ट में ही रहना है कि इंडिया वापस आना है? क्या प्लान है अगले अगले 15 साल का? लॉन्ग टर्म प्लान सर, पता नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान है फैमिली के साथ रहने का, बी इट इन इंडिया और बी इट समवेयर अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बट अभी यहाँ पर आई कैन सी नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट, इफ एवरीथिंग गोज वेल, मैं अगले 5 साल यहाँ पर देखता हूँ कि मैं यहीं पर हूँ। ओके, व्हाई आई एम आस्किंग इज कि देखो, आपका सिचुएशन थोड़ा पेक्यूलियर इसलिए है कि आपके जो फ्यूचर एक्सपेंसेस होंगे 10-15 साल बाद, 20 साल बाद जो एक्सपेंसेस होंगे, वो किस करेंसी में होंगे, उसी पे आपका सेविंग का करेंसी पे डिपेंड करे तो अच्छा रहेगा, सो दैट यू डोंट रन अ करेंसी रिस्क। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है आईएनआर जो है डिप्रिशिएट करे डॉलर के अगेंस्ट, काफी चांसेस है, या हो सकता है कि अप्रिशिएट करे, कम चांसेस है लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है, मतलब इमर्जिंग मार्केट में जिस तरह का ट्रेड बैलेंसेस वगैरह जाएगा एंड सो ऑन, एंड जिस तरह का मिडिल ईस्ट में देयर माइट बी अनरेस्ट एंड सो ऑन। अभी थोड़े दिन पहले जैसे कतार में इतना ब्लॉकेड हो गया था, सऊदी लेड ब्लॉकेड था, और लग रहा था कि स्पेशली कतार की इकोनॉमी विल टेक अ नोज डाइव एंड सो ऑन। तो अगले 10-15 साल का कैसे पैन आउट होगा कहना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर आपका अगर एक्सपेंडिचर डॉलर डिनोमिनेटेड या मिडिल ईस्टर्न डिनोमिनेटेड करेंसीज में होना है, तो आपको आईएनआर में इन्वेस्ट करना, और यहाँ पे 10-15% मिलेगा भी, तो यू विल लूज आउट इन द करेंसी डिप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं ना डॉलर में के टर्म्स में जो निफ्टी के रिटर्न आपको मिलेंगे वो फार इंफीरियर मिलेंगे, जो कि ऐसा लग रहा है देख के। ओके, लेकिन मिडिल ईस्ट में काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको इक्विटी अप्रिसिएशन भी मिले, और आप क्या नाम से करेंसी का भी रिस्क आपको कम हो। तो अभी जैसे इंडिया में भी गिफ्ट सिटी में काफी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये आउटसाइडर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का इनकरेज कर रहे हैं, बहुत फैंसी स्टेज पे है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि यू कीप इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, ओके, इन निफ्टी, एंड ऑल्सो टू keep hedging your dollar risk by either having part of your savings in dollars in Qatar, or in Qatar currency there. So you can have a mix of both, so that you don't run the INR risk too much. And the moment you get a clarity कि आपको 2 साल बाद या 5 साल बाद कि आपको कहाँ रहना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, आपका रिटायरमेंट और ये सब कहाँ होना है 15-20 साल बाद, तो उस हिसाब से अपनी करेंसी को और अपने इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करिए फिर से, वो बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स से यू डिसाइड कि मेरे को कनाडा में सेटल होना है, तो इसका मतलब कि आपके सारे फ्यूचर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी डॉलर पेग्ड, then there is no point you being invested in Nifty and all. Then you look at avenues how you can invest in either Canadian real estate or Canadian equity market or US equity market, or worse still Middle Eastern part of the world. Then you have nothing to do with how you would invest in India, and so it will depend on how where you are going to settle down and where your expenses are going to take place. If you particularly ask me about the Indian equity market in dollar terms, it is not going to give fancy return, because in the next 3 to 5 years, 7 years, Nifty is going to outperform many of the emerging markets. But whether it will outperform Dow and US market, I really doubt it. Okay, maybe slightly, maybe marginally. When you look at it in dollar terms, there is very likelihood that Nifty will be at par, or it might underperform the in dollar terms. So if you are looking at settling abroad, then reduce your Nifty exposure and increase your exposure denominated in dollar or any other peg currencies. Yeah, have I answered? Yes, just a follow-up question. I mean, in all likelihood, the chances of me settling abroad are slightly bleak due to certain personal reasons. You know, I would rather want to, emotionally also, I would rather want to be in India than, you know, any other place. But the thing is, so that I think part takes away the fact that I would not want to then invest in US and Canada from now. All of us are very confident on the India story, you know, in coming 10-15 years. So is this a right approach to kind of look at a 60-40 or a 70-30 or a
not a 50-50, but a 70-30 or 60-40. Then you be invested in India in Right. equity, Indian equity, and also you through Indian instruments or through LRS route or through your savings, you keep some of your investment in dollar, so that your dollar Right. risk is hedged to an extent for next 3 to 5 years. You can either keep rolling over dollar INR futures, and so 30% to 40% you keep in dollars, and rest you enjoy the gains in Nifty or Indian real estate or any of the Indian stories which you like. Be Indian, buy Indian if you are going to settle down in India. Yeah, so I mean, when you say keep it in dollars, it's as good as keeping it in the local currency. Of course, I'll keep an eye Yes, on yes, it is pegged. Yeah, it is politics. pegged. Kya chal raha hai. So, but I don't recommend you investing in Middle Eastern equity. Of course not. You can very easily invest in dollar denominated Western countries ka ETF. Of course not. Yeah. Something like that. But don't invest in Middle Eastern equity per se. I have exposure to US and other markets as in Best, that is best, because in this globalized world, our Nifty will most of the time it will mimic the Dow or correlation. So 30 to 40% you can keep there. Sorry, so not to take too much more time. I mean, नहीं take as much time. You are from Qatar. आप इतनी देर से कतार में खड़े हैं. Sorry for the poor joke. So please continue. ये बहुत पुराना जोक हो गया, बट एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे संडे टू थर्सडे वर्किंग रहता है, तो ईद हॉलीडेज चल रहे हैं, इसलिए आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन दिस स्पेस. अदरवाइज मैं ऑफिस में बैठा होता और मैं बात नहीं कर पाता. सो आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन टू सम की एडवाइस. The other bit is very small, like you said, Dow will in all likelihood perform better than Nifty. Looking at how the state of US currently, geopolitics में देखो, terms में देखो, अगर आप मतलब किसी भी तरीके से देख लो, US is a declining power, right? So should we continue to expose ourselves in terms of investments into US? Keep a certain percentage, but too much of it, is it good? I mean, is it not riskier than India or somewhere else? See, यार अगर आप पिछला 10-15 साल भी देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे कार का डीजल इंजन होता है ना, उसमें इतने मूविंग पार्ट्स होते हैं कि अगर एक भी चीज बदल दी जाए तो वो इंजन नहीं चलेगा. तो in India story or in US story or Europe story, there's so many moving parts. When Trump was president, then North Korea missile and nuclear was the thing. Iran deal was the thing during Obama. Then terrorism was during Bush. So there are so many moving parts. It's very difficult to say how it will pan out in next 10 to 15 years. So how to minimize that risk of uncertainty? And the answer is diversification. So US is a declining power militarily or economically. Some of us can argue that, but it's a technological hub of innovation. It is the everything new first happens in US, whatever in any field, right? So it's not going to decline in next 5 years or 10 years. Maybe it will decline in our lifetime, maybe not. But if I have to bet globally, probably I'll keep 20 to 25% exposure or 30% exposure in US equity, because some of it is going to go through the roof. Okay. So diversification is the key to reduce the risk. That's what if the US declines, or what if it is embroiled in a big war and so on. Same goes for India. So many moving parts are there. So many divisions are there in our society. So many economic fallouts are there. I don't know how this huge unemployed population will pan out in next 20 years. Absolutely. Very difficult to make a guess. So diversification is a very safe bet. 20-25%, 30% in US, 20 to 30% in Indian equity, then 20 to 30% you can have in Indian real estate if you want to settle down in India, and so on. You can live. So there you will not go wrong, and your return will not be compromised so much on a long period of time. Sir, I'm being a little selfish here. One last question. No, you have to ask 2 questions because Okay. you're being so apologetic here. I mean, come on, आप कतार में हैं, please. पूछिए. अच्छा, सर एक और अप्रोच मैं सोच रहा था. अब ऑल ऑफ अस आर चेजिंग अर्ली रिटायरमेंट, द लेटेस्ट फैग है कह लो. मतलब अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है कि भी ये जो 9 से 5 की नौकरी है, इस व्हील से बाहर निकला जाए. So उसके लिए I see that next 10 years if I build a few passive income sources. One could be I buy commercial property or residential property and rent them out. The other option could be that I buy stocks which are dividend paying stocks, and 10 years में अगर मैं एक 1 CR plus का portfolio create कर लेता हूँ with 1 lakh rupees a month,
रफली 12 लाख साल का, 10 साल का एक पीस हो गया, और एक भी अगर मैं उसमें से रिटेन कर पाता हूँ once a year, and I build a purely a dividend profile, is that a good approach to generate passive income, or you think something else can be worked out in a span of next 10 years? See, for a layman, someone who is not an expert in that area, I am not a huge fan of commercial real estate. So that is completely ruled out. Okay. It's very difficult to maintain commercial real estate, and it has a lot of hidden risk, lot of challenges, from developer to the guy who maintains the area and so on. And most of the commercial real estate, unless you are really, really into that business, very difficult to take any positive return out of it. Okay, so that is ruled out. Residential real estate, as I have said earlier as well, that it is on the cusp of a very big boom. Okay. But you will see similar boom in equities as well. So I'm not a huge fan of great allocation in residential real estate as well, including land. It can be maximum 20 to 30% of your portfolio if you have if you can afford, and that too, it should not be concentrated in one particular area. Okay. So that makes it very difficult for people who are not ultra rich. Let's say if you have only 1 crore, and I'm saying 20 to 30%, so 20 से 30 लाख में 2-3 प्लॉट खरीद पाना कर लिया तो अच्छी बात है, but don't concentrate into only one plot, or again, diversification is the key there as well. So for most of the people who are listening, equity is the place to be. For even though real estate is going to do really, really well, but equity is the place to be, because you can easily diversify, you can easily divide it in terms of time, you can easily diversify in terms of the class of a different class of mutual funds that you own, and so on. So that is one. And commercial, so I ruled out. What else you asked? Yeah, sorry, I was on mute. So यही बस कि अगर over 10 years, if I build a healthy portfolio where there's dividend. हाँ, and passive income and retirement. That was a good thing. I missed it कि मैं ये सभी का ड्रीम है यार कि मैं अपना 9 to 5 का जॉब छोड़ दूं. मेरा जो खड़ूस बॉस है जो मुझे रोज डांटता रहता है, छुट्टी नहीं देता है, उसको मैं बोलूं फक यू, और मैं चला आऊं, और उसके बाद मैं बारमूडा पहन के और बनियान पहन के ट्रेडिंग करूं या देखूं और सिगार बॉस पीऊं. खड़ूस नहीं है, वो सुबह उठना मुश्किल है थोड़ा सा, उस चीज से छुट्टी चाहिए. हाँ, तो ये सबका ड्रीम रहता है, बट ये बहुत रिस्की ड्रीम है. ओके, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये अभी आप 31 की हो तो नेक्स्ट 10 years तो भी मत. The kind of wealth you can create in by having a job, a real good job, and as well as having a portfolio of different this thing. It's very Sorry, but by retirement, what I meant was that do something of my own. yeah, if you have any business plan, why create not? Yeah, content. why not? Yeah, very good. You can do it. Yes. Okay, thank you, sir. Thank you. And just request if these can be done on a Saturday if you have the time to, because Sunday हम लोग का working होता है. I don't know. I mean, others also can spare time on Sundays, but 1 or 2 on Saturdays. Yeah, inshallah, we'll do more of it on Saturdays as well. Thank you so much for doing this. Thanks for your time. Okay. Next question. हेलो. हाँ, बोलिए ना. कैसे? कल्पेश बात कर रहा हूँ. बोलिए कल्पेश. जैसे ये सर इतने साल हो गए मेरे को स्टॉक मार्केट में, पर ये जैसे कहा जाता है कि रिग्रेट मशीन है, इस रिग्रेट को कैसे दूर करें? कि जैसे कोई चीज ली है, एज आई एम ऑप्शन बायर, कोई ऑप्शन लिया, 4-5 दिन तक होल्ड किया, नहीं चला, 5वें दिन जैसे ही काटा, 6 दिन पर फायर हो जाता है. तो ये जो रिग्रेट से उसको ट्रेडिंग में से कैसे आउट कर पाए, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए, कुछ ऐसा कुछ है आपके नहीं पास? नहीं, ऐसा ये रिग्रेट मशीन ही है. सबको रिग्रेट होता है सर. आप तो इतने साल से मार्केट में आप देख ही रहे हैं कि ये रिग्रेट का कोई इलाज नहीं है. बिना मरे हुए तो किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है. तो इतना आसानी से पैसा अगर आप कमा पा रहे हैं बैठे बैठे, आपको कोई मजदूरी नहीं करनी है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से आपको तकादा नहीं करना है, आपको माउस में क्लिक किए जा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इतना आसान नहीं होने वाला. राइट. तो यही इसका जो साइकोलॉजिकल रिग्रेट है कि हर दिन एक ट्रेडर को दुखी हो के घर जाना होता है. लॉस हुआ तो दुखी हो ना,
प्रॉफिट हुआ तो यार पूरा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब 100 रुपए हो सकता था और 20 रुपए ही मिला। अगर मैं जल्दी निकल जाता तो आज 100 रुपए होता, आज मेरे पास मर्सिडीज होती, अभी तो मैं लूना चला रहा हूँ। तो ये रिग्रेट जो है ये होना है और ये सबको होता है। जो बोले कि मेरे को नहीं होता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ओके ओके। और दूसरी बात ये ये जो ट्रेंड चला है कि 9 to 5 से परेशान हो गए लोग, परेशान हो गए। ये भाई साहब ने अभी जो बोला उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि 9 to 5 जॉब वाले होते हैं, जॉब छोड़नी है उनको। और क्यों छोड़नी है? अरे भाई साहब 9 to 5 जॉब छोड़ोगे, खुद का करोगे तो 9 to 11 हो जाएगा। या आप तो बॉस नहीं चाहिए। वीट प्रोसेसिंग का प्लांट चलाते हो तो आपको तो पता ही होगा कि 24/7 हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लोगों को छोड़ना इस हिसाब से है कि उनको काम कम करना या खुद का बॉस बनना है। और खुद का बॉस बनने के बाद तुम्हारा जॉब 9 to 11 रात के हो जाएगा, कभी कभी रात के 2 भी बज जाते हैं यहाँ पे। हाँ नहीं, लेकिन मेरा भी ड्रीम है कि मैं खुद का जॉब छोड़ कर कुछ अपना करूँ। तो ड्रीम है वो। तो अभी मैं जब छोटा था तो मेरा लगता था यार मेरी सोनाली बेंद्रे से शादी हो जाए। तो ड्रीम था तो था, अभी नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं। बट इट्स अ वेरी वैलिड ड्रीम है। और ये 9 to 5 किसी को भी पर पसंद। उसको रिटायरमेंट साथ कैसे क्यों जोड़ रहे हैं कि जैसे जो रिटायरमेंट लेना है, रिटायरमेंट लेके क्या करना है? इतना जल्दी इस उम्र में रिटायरमेंट लोगे आप? घूमेंगे ना, निकल उसके जाओगे। बाद जाएंगे स्विट्जरलैंड घूमेंगे, फिर ग्रीस चले जाएंगे, फिर आयरलैंड चले जाएंगे, फिर थोड़ा। कितना दिन घूमेंगे अरे सर? बहुत लोग तो सालों साल घर की घूमते याद हैं। तो आपकी मतलब है। ये देखिए पर्सनल चॉइस है कल्पेश जी, वो बात है। मतलब हाँ, तो वो तो सभी अलग के बात ड्रीम्स का है। रिस्पेक्ट करने का है कि अभी बन पाए तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से एनीबडी हु इज हैविंग 20 times द एनुअल एक्सपेंसेस इन द बैंक अकाउंट कैन इजीली रिटायर। उसके बाद वो अपना कुछ कर सकता है, क्योंकि 20 times मतलब यू आर सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, नेक्स्ट 20 years, राइट। तो 20 साल में तो कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर ही लोगे। लेकिन वो लोग बहुत कम ही सेविंग्स पे रिटायर होने का सोचते हैं, वो गलती नहीं करनी। हाँ जी। ओके, आई वांट टू क्लोज इट इन अनदर 10 minutes। तो एनी मोर क्वेश्चंस? दो लोगों ने माइक लिया है, रिशु और द शिव कुमार। क्या? Yes, sir. बोलिए। So I just wanted to ask, like, for 24 to 25-year-old guy, so what should be his or her investment strategies when he or she can save up to like 30 to 40,000 per month? So I'm just asking for. अगर आप ज्यादा आप करते क्या हैं अभी, क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस आप आंख मूंद करके इक्विटी इंडेक्स फंड में डालिए पैसा। ओके, ज्यादा एडवेंचरस है तो एक मल्टी कैप फंड और इंडेक्स फंड दोनों मिला लीजिए, 50-50 उसमें 2 ही फंड रखिए और उसमें हर महीने की SIP चालू कर दीजिए। और बीच में धीरे धीरे पर्सनल फाइनेंस में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करिए। जब तक आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक यही दोनों करते रहिए और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और आपके पास अच्छा कॉर्पस हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। Yes. Sir, one more thing, sorry. So I had invested in one of the mutual funds from SBI, like the growth. I think it was for ELSS, tax saving option. So is it good or like I should check for? नहीं, वो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसको छेड़िए मत। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। Okay. So in the equity, as you said, that is the answer. Equity, index and multi cap, right? हाँ। और ज्यादातर अभी आप यंग हैं तो ज्यादातर इक्विटी में रखिए। डेट का भी जमाना अभी रेट साइकिल को सेटल करने दीजिए। डेट में अभी ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, इक्विटी में रहिए। और डायरेक्ट इक्विटी में मतलब स्टॉक्स पिक मत करिएगा, वो ज्यादा रिस्की होता है। तो अभी आप म्यूचुअल फंड में रहिए, इंडेक्स फंड में रहिए और मल्टी कैप में रहिए। Thank you so much, Anand. Thank you. Okay. Yeah, we'll take last 2 questions. Sagar. Sir, before go ahead. Before I just I just want to I wasn't able to DM you. If any way I can just because I wanted to know those names. I mean because I have shortlists. कर दिया आपको मैंने DM कर दिया. Now you'll be able to do DM to me. Okay, great. Thank you. Thanks. सागर किनारे दिल ये पुकारे। सागर सो गए क्या? Okay, so
Anyone wants to ask the last question? मैंने बोला ना मैं सबको मौका देता हूँ. अभी कोई नहीं है क्वेश्चन पूछना. मैं ही पूछना चाहता हूँ सर. ओके, मैं भी यही चाहता हूँ. बोलिए. हेलो. हाँ सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब बहुत पर्सनल है तो फिर आप डीएम में पूछो. नहीं ऑब्वियस नहीं. मतलब आप जितना ब्लंट हो सकते हैं होना इस क्वेश्चन पे. आई एम 31 ऑलमोस्ट. आई वॉज डूइंग सीए इंटर कंप्लीट किया मैंने. उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट सीए फाइनल के दिए, बट उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया. नाउ आई वांट टू परस्यू अगेन सीए फाइनल. Okay. Yes. And side by side, I have my personal clients also, and I'm doing trading also. So, what will you suggest at this age I should pursue, or I should do what I'm doing right now? Yes, definitely you should do CA फाइनल. और आप अच्छी रैंक लाइए, रैंक होल्डर बनिए सीए में. बहुत जरूरी है ये डिग्री आपके लिए. और आपका हाउ ओल्ड आर यू? 31 कंप्लीट होने वाला है. 31 तो करिए इसको. और साथ में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और जो दूसरे वेंचर्स कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिग्री, बट अगर आपने परस्यू किया है और इंटर तक पहुंच गए हैं तो फाइनल भी डेफिनेटली करिए. और अगर आप साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत छोटे अमाउंट से करिए, तो सो दैट आपको डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा, इमोशनल टर्मोइल भी कम रहेगा जब व्हेनेवर यू हैव अ बैड डे. तो इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है, शुभकामनाएं कि बिल्कुल करिए, सोचने का नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको पर्सनल फाइनेंस में भी बाद में काम आएगा. थैंक यू सो मच सर. ओके. गोपाल जी. हाँ जी आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. 3 बज गया, अभी उठे हैं आप सो के? अभी मेरे यहाँ 1:30 बजा है, सो लाइक अभी जस्ट उठा हुआ. अच्छा, आपका यूएस में है? हाँ जी. आई एम इन दुबई राइट नाउ. दुबई में? अच्छा, 1:30 बजे दिन का है ना? हाँ जी. पर अभी उठा हूँ. क्या खाया आपने? मॉर्निंग मेरा अभी हुआ है. कुछ भी नहीं, दूध पिया है यहाँ पे सड़ा हुआ और बोनीटा. यार मिडिल ईस्ट में एक चीज तो बोलूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप क्यों बोल रहे सड़ा हुआ मिला है? नहीं यार, वो लोग बोलते हैं कि अच्छा मिलता है, बट बिलीव मी अपने वहाँ जितना अच्छा नहीं होता. आप कहाँ केरला में रहते हो? कहाँ रहते हो? नहीं, मैं गुजरात में रहता हूँ और मैं बरवाड़ माने मैं. अब गुजरात का जैसा डेयरी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में. तो यहाँ का तो दूध भी जो है कहीं और के दही से बेटर होता है. तो हाँ, और हम है ही वो कम्युनिटी से. हम गाय चराने वाले हैं, तो हमारे घर पे वो गाय वाले दूध आते हैं ना, तो थोड़ा फ्रेश होता है ज्यादा. तो यहाँ का पसंद नहीं आता. तो आप दिन में कितना लीटर दूध पीते हो दुबई में? दुबई में शायद 1.5 लीटर. 1.5 लीटर. और वो आता होगा डब्बे वाला, कौन सी कंपनी का पीते हो? यहाँ पे ना कोई उनका अलहमारी करके कंपनी है. ओके. उसका दूध आता है. आप कहाँ पे मरीना में रहते हो? कहाँ रहते हो? हाँ जी, मैं जेबीआर रहता हूँ. देखो मुझे कैसे पता, आपका प्रोफाइल पिक्चर देख के समझ में आ गया. नहीं, छोटे लोग हैं, आईआईटी वाले नहीं. अरे कैसी बात. तो वहाँ आपके घर से जो मरीना का जो वो है, वो जो ढेर सारी लेक वाला एरिया, वो कितना दूर है? वो पीछे की साइड है. वो जेएलटी आपके घर से दिखता है? इट्स ओनली 10 मिनट्स. नहीं, वो पीछे दिखता है, पर वो जो सामने वाला व्यू दिखता है ना, वो पाम जुमेरा वाला दिखता है. अच्छा. मेरे यहाँ से इट्स बीच व्यू. सो सामने सीधा आपको जुमेरा के वो जो विंग्स है ना, वो दिखते हैं. और वो यहाँ का स्काई डाइविंग पॉइंट है उसके सामने. और ऑफिस कहाँ है? डीआईएफसी के पास है आपका? नहीं, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम कंप्लीटली. वर्किंग फ्रॉम होम इन दुबई? वाओ. सो थोड़ा आपको स्टोरी बोलूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड. आई एम अ क्रिप्टो गाय बेसिकली. यू आर अ क्रिप्टो गाय 7 साल से in Dubai. Why in Dubai? Why not in Gujarat? Not in Dubai. Not in Dubai. मैं इंडिया से ही शुरू किया था. मैं अभी जस्ट यहाँ पे 5 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ. कोई बंदा आया था कल आपके स्पेस में, जो हमारा क्रिप्टो लिसनर है. मैं 6 महीने से स्पेस कर रहा हूँ, तो उसने मुझे कल सजेस्ट किया. रुको, पहले तो आपको फॉलो कर लेता हूँ मैं. ऐसे मतलब मेरा स्पेसेस करने का यही फायदा है कि ऐसे लोगों से मुलाकात होती है कि मतलब. नहीं, हमें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई. मैं 1 घंटे से शायद आपको सुन रहा हूँ. मैं शायद
जब मैंने सुना पर्सनल फाइनेंस पे आप जिस तरह से के बोल रहे हो, कल मैंने आपका जो रिकॉर्डिंग वो भाई ने मुझे भेजा, आपने उसने जो जियोग्राफी और बैंकिंग और हाउ द अदर डॉलर्स और अदर करेंसीज वर्किंग आपने जो बोला, बहुत खुशी हुई मेरे को। सो मैंने सोचा कोई स्मार्ट ट्रेडर भी आए हुए, सलाह आपको पहले फॉलो करते हैं। आई लिसन द कड़िया जी ओनली, कड़िया इकोनॉमिक्स वाले, और बाकी मैं कोई स्टॉक ट्रेडर से बात नहीं करता। आई हेट स्टॉक ट्रेडिंग और इवन स्टॉक आप क्रिप्टो में इंडिया में क्या करते थे आप? हाँ जी, तो मैंने बेसिकली माइनिंग से शुरू किया हुआ था। आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट माइनर एट दैट टाइम। मेरे पास 1500 ग्राफिक कार्ड थे। गांधीनगर में ही किया हुआ था, गुजरात में। गांधीनगर में कहाँ पे? लीगल हुआ, बंद हुआ, सेक्टर 28 जीआईडीसी में। तो कितना बड़ा एरिया लिया था? इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 3000 स्क्वायर फीट ऑफ सेक्टर यार्ड, वो जीआईडीसी। तो ये इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने? उस टाइम पे ना हमारा घर का खुद का इन्वेस्टमेंट था 80 लाख, और बाकी इन्वेस्टर के मोर देन $500,000 थे। हमारे वहाँ एक अनिल बकीरी करके एक बड़े बिल्डर थे, उनके बेटे का था। दैट गाय इज MIT पास आउट, सो वो वहाँ से आया हुआ था। और उसने तो आपने पूरा माइनिंग का सेटअप जीआईडीसी में ही लगा दिया था? यस, सो पहले हमने घर पे किया था। इनफैक्ट आई स्टार्टेड माइनिंग इन अ फ्रिज, थोड़ा उसका खर्चा कम करने के लिए। उसके बाद आए ग्रोनिट, हम 4 पार्टनर इकट्ठा हुए। उसके बाद तो घर में तो इतनी उसमें कितने एसी लगा रखे थे? घर में तो बहुत छोटा था तब। एट दैट टाइम आई हैड हार्डली लाइक 30 ग्राफिक कार्ड्स। इट वाज नॉट इवन अ वन फुल रिग। तब बहुत कम था, तो एक रूम में कर लेता था। बट एट दैट टाइम इथेरियम वाज ओनली $4, सो स्टिल बहुत प्रॉफिटेबल था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17। ये पूरा मैंने मिस कर दिया। यही होता ना जो फोमो मुझे ये क्रिप्टो का जो हुआ है ना, ये फोड़े की तरह जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बहुत मुझे हर्ट होगा। ये सारा मैं इधर ही था। मैं 2017 में गांधीनगर में ही था। जीआईडीसी में मैं जाता था अपनी गाड़ी रिपेयर कराने, और आपसे मुलाकात नहीं हुई उस टाइम पे। हमारे आगे साइकिल का स्टोर था, साइकिल बनाते थे हम, पीछे माइनिंग करवाते थे। हमने 250 केवी का पावर प्लांट लिया था तब। 250 केवी का? माइनिंग इलीगल था। और आप गांधीनगर में बैठ के इलीगल काम कर रहे थे आप? कितना कमाया माइनिंग करके? उसकी रुपी वैल्यू, डॉलर वैल्यू कितना कमाया आपने? वेरी फ्रैंक, नहीं, यू कैन बी फ्रैंक इन दुबई, नो प्रॉब्लम। से मैंने नहीं किया है। मैंने इतना माइनिंग से पैसा अर्न नहीं किया है जितना मैंने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से किया हुआ है, जितना मैंने बिटकॉइन से किया हुआ है। आई एम रनिंग ए हेज फंड सर, और आई एम हियर टू जस्ट रजिस्टर्ड। आपकी त्वचा से लगता है आप 22-23 साल के होंगे। क्या उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल के। I'm a BTech MTech guy. Yes, I'm a Liverpool grad. Not lucky to be in IIT. मतलब ये आप ऐसे भिगो के जो घुमा के मार रहे हो ना, मेरी अच्छा लग रहा है, मुझको मीठा लग रहा है। लेकिन नहीं सर्दी नहीं। लेकिन तो आपने ये माइनिंग से कितना कमाया? चलो आप वो क्रिप्टो का तो अलग है। वेरी ओके, माइनिंग का आई मेड अराउंड 250,000 सो अराउंड कुछ 1.5-2 करोड़ रुपया मैंने उस टाइम पे जीआईडीसी में। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस आ गई। उसके बाद पुलिस आई थी, जिसको हमारे साथ माइनिंग करना था, जिनको हमने नहीं लिया, जिनका पैसा, जिनको हम, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू गेट अ माइनिंग कार्ड। दूसरे देश से जो माइन हम इंपोर्ट कर रहे थे वो नहीं ले पा रहे थे, तो हमने उनको रोका कि आप 1.5-2 महीने रुक जाइए, आपका भी इन्वेस्टमेंट लेंगे। बट इवेंचुअली फिर गवर्नमेंट ने नया लॉ बाहर डाला कि माइनिंग हम बैन कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा जैसा बैन किया ना, इंस्टेंटली वो दूसरे दिन आ गए और उन्होंने इंस्टेंट हमारा भी बैन सब बंद करवा दिया, पावर कनेक्शन काट दिया, बैन कर दिया। पूरा माइनिंग ही बैन कर दिया। 3 महीने लगे हमको ग्राफिक कार्ड्स निकालने में, वहां से पैसे भी देने पड़े, बहुत सारी बकचोदियां हुई, जो होता है यूजुअली। तो आप फिर सीधे पाम जुमेरा में चले गए, वहां से स्काई डाइविंग पे माइनिंग? नहीं, उसके बाद तो मैंने बहुत ट्राई किया कि इंडिया में लीगल हो जाए। आई वाज यूज्ड टू लाइक राइट अ लेटर टू गवर्नमेंट हेल्पिंग अर्ली एक्सचेंजेस। आपने मोदी जी को लेटर लिखा? बहुत कुछ, हाँ, मोदी जी थोड़े बहुत है कहीं बैकडोर से कनेक्शन में, तो लिखा, उनको भी लिखा, FM क्या बोले मोदी जी? बहुत लोगों को लिखा, कुछ भी नहीं बोले, बेटा वोट दे देना, बाकी सब बाद में करते। तो आप तो गुजरात में उनको वोट देते ही हो, उन्होंने माइनिंग अलाउ नहीं किया। ओके, फिर क्या हुआ? फिर आपका सारा ग्राफिक कार्ड जो है वो उन्होंने निकाल दिया? फिर वो सब अभी भी घर पे पड़े। कुछ हमने स्वीडन भेज दिए, जहाँ पे फ्री में इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे यहाँ पे अपने जैसा SEZ है ना, वैसा वहाँ पे गवर्नमेंट ने डाला हुआ है कि आप फ्री में वहाँ पे माइनिंग कर सकते हो, और इवेंचुअली इवन दे विल बाय योर हीट एज वेल। सो आप जो गर्मी पैदा करते हो ना माइनिंग का, वो भी वो बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लिक्विड माइनर थे तब। सो वो जीआईडीसी में आप हीट को कैसे मैनेज करते थे? आपने कोल्ड स्टोरेज बना रखा था? नहीं, हाँ, नॉट कोल्ड स्टोरेज, बट इट वाज कंप्लीटली
बिग बैटल सेटलमेंट कि जहाँ पे हमने एसी से विंग बाहर निकाले थे, पाइप बाहर निकाले थे और वो डायरेक्टली रिग पे हिट होते थे। सो पूरा उसको सेटअप को फिर लॉक कर दिया था हमने, मैंने पैक किया हुआ था ऐसा कि वो वहाँ पे कूल डाउन करे। इट वाज अ 1500 ग्राफिक कार्ड। सो इवेंचुअली हम लोग को बहुत बहुत अच्छे से वी आर एबल टू मैनेज इट। बट यही कि गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट नहीं किया। हमने बिजनेस भी बहुत ट्राई किया रजिस्टर करना। आई वांटेड टू रजिस्टर हेज फंड, आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन हेल्थ केयर स्टार्टअप, पर नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी लीगल नहीं किया। और इवेंचुअली मैं अभी शादी करके यहाँ पे आ गया हूँ, दुबई आया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। मतलब तो शादी, आपकी वाइफ भी क्रिप्टो क्रिप्टो गर्ल है? Yes, since last 4 years. In fact, she has worked with more than 100 crypto project. ओके, तो अभी फिर आप दुबई कैसे पहुंच गए? दुबई बस यही कि हमको आगे कुछ करना था, नॉट जस्ट फॉर गवर्नमेंट और इंडियन, बट हमारे लिए भी और सबके लिए भी, इंडस्ट्री लिए भी। हम जो भी चीज़ में काम कर रहे थे उसको हमको आगे बढ़ाना था। इट्स बीन 3 years मैं किसी प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहा था, पर वो यहाँ पे इंडिया में लीगल नहीं हुआ और पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं रजिस्टर कर पाऊँ। सो आई मूव्ड ओवर हियर और दोनों यहाँ पे आ गए। इट्स वेरी पीसफुल एंड वेरी सिक्योर। तो वहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हो अभी? मैरिज किया था। नहीं, यहाँ पे माइनिंग नहीं कर रहे, इंडिया में भी नहीं कर रहे। तो क्या अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है अभी? हाँ, आई एम वर्किंग विद द प्रोजेक्ट्स, आई एम एडवाइजर, आई एम ट्रेडर, मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। जैसे आप लोग स्टॉक का जो बुक चलाते हो ना, वैसे वी आर मार्केट मेकर फॉर अ क्रिप्टो इवन। तो which is your favorite coin to trade? One Bitcoin only. There is only one coin. It's called a Bitcoin, sir. All the others are scammers. Okay. Even Ethereum? I'm under even Ethereum is. I've been interviewed by the Ethereum for a team lead position. अभी मेरा Goldman Sachs में भी चल रहा है इंटरव्यू। So हाँ, like I've been experienced. I'm running a 3 business back in India as well. आर्किटेक्ट फर्म है वहाँ पे, रियल एस्टेट फर्म है। सो अभी आप बात कर रहे थे जमीन नहीं खरीदो इक्विटी खरीदो, सो सब सुन रहे थे हम, अच्छा लगा आपको सुन के। सो अब सब स्कैम है, एवरीथिंग इज अ स्कैम। बहुत सारे लिसनर भी होंगे जो क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते होंगे, बाय करना चाहते होंगे, फोमो में होंगे कि ये नहीं ले लिया वो नहीं ले लिया। एवरीथिंग इज अ स्कैम सर, अपार्ट फ्रॉम अ बिटकॉइन। वो एक प्रूवन चीज है। आई वर्क विद मोर देन 30 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स टिल नाउ। और सीबीआई करके एक रियल एस्टेट फर्म था जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट किया था आफ्टर माई एमटेक। सो बस यही सारी चीज है सर। इट्स कम्प्लीटली अ स्कैम, इट्स कम्प्लीटली अ स्कैम इंडस्ट्री। आप जो भी देख रहे हो सब मैनिपुलेशन है। और ट्रेडर में ये दिक्कत है कि जितने भी स्टॉक ट्रेडर है, दे आर कमिंग इनटू दिस मार्केट विद देयर ग्रेट टीए एनालिसिस कि आप टीए लेके आ जाते हो, फिबो लेके आ जाते हो, ये लगा देता हो वो लगा देता हो, वहां से वहां चला जाएगा। नहीं, ये इंडस्ट्री में थोड़ा दिक्कत ये है कि उसका जो फंडामेंटल है वो काफी मतलब इट्स 100% डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग विद द ट्रेडिशनल मार्केट। स्टॉक में आपने अदानी देख लिया, उसका ये धंधा, उसके बाद आप जाके टीए करते हो, उसको आपको पता है उसका स्टॉक कितने हैं टोटल। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि देयर इज नो बैकबोन कि आप किसी भी कॉइन को जाके देख पाओ कि उसका धंधा क्या है। अब उसके लिए आपको ऑन चेन एनालिसिस करना पड़ता है जो किसी को नहीं समझ में आता। हार्डली 1% 2% लोग हैं जो ऑन चेन एनालिसिस करते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। सो ये बड़ा दिक्कत है सर ये इंडस्ट्री का। और हमारे जो स्पेशली इंडियन ट्रेडर है, वोलेटाइल एसेट है तो डेफिनेटली दे विल जंप इन कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम थोड़ा हमारा सेंस बना के पैसे कमा लेंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप कल बोले थे कि इवन वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट लीगल नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, मे बी इट्स अ पैरेलल इकोनॉमी फॉर देम। सो आई एम अग्रीड विथ यू, बट देर इज no way to stop it. 100%ly there is no way to stop it, and that's what we are doing. We are trying to educate the Indian community. हमारे वहाँ सब स्कैम ही चल रहे हैं। जो क्रिप्टो लीडर है वो भी स्कैमर्स है। जैसे कि उनके जो एक्सचेंज चल रहा है वहाँ पे 20% का स्प्रेड होता है सर। आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे वो स्टेबल कॉइन है, माने कि डॉलर की वैल्यू आज वहाँ पे 85 रुपये है, कल 1 महीने के बाद वो वापिस 75 हो जाएगी। अभी 3 महीने पहले वो सेम चीज थी कुछ 68 72 73 पे। सो बहुत सारा स्कैम चल रहा है इंडिया में, सारे लीडर भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के स्कैमर्स हैं। सो वी आर ट्राइंग टू लाइक जस्ट मेक एन इंडस्ट्री बेटर साइड। सो हमको 6 महीने से हम स्पेस चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप बाकी सारे अल्ट कॉइन में मत जाइए, एक ही बेयर मार्केट में आप गायब हो जाओगे। और हर 4 साल का ये मार्केट का साइकिल होता है हाल्विंग के साथ। जो बिटकॉइन अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि वेट करना चाहिए? सी वेरी फ्रेंकली मैं आपको ये बोलूंगा कि कभी भी करना चाहिए सर। एक चीज है, आप कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हो उसके हिसाब से। आज $20,000 है, उसका डाउन साइड अगर आप सपोर्ट के हिसाब और आपके टीए के हिसाब से देखेंगे तो 10,000 तक जा सकता है। और उसका अपसाइड आप देखोगे तो अगर आप समझते हो कि वो $1,00,000 तक जा सकता है तो अपवर्ड रेशियो है मेरे लिए 500%। और मेरे लिए रिस्क यहाँ पे कम साइड में है, डाउन साइड में है सिर्फ 50%। $20,000 से मेरा $10,000 जाएगा। तो
तो इट्स आई एम ऑल फाइन, आई एम ऑल ग्रेट विद दैट। आज स्टॉक भी 50% डाउन है, पता नहीं लोग क्यों स्टॉक इंडस्ट्री को इतना बड़ा, इतना दिक्कत, इतना अच्छा समझते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि स्टॉक भी अच्छा ही है, सब अच्छा ही है, इट्स मैनिपुलेशन। सो मैनिपुलेशन हटाने के लिए बिटकॉइन आया हुआ है। सो उसको थोड़ा समझना, इट विल टेक अ टाइम, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट हाँ वो थोड़ा उसको थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए आई विल रियली लव टू होस्ट अ स्पेस विथ यू, इवन टू जस्ट एन शेयर व्हाटएवर हम जो गधा मजूरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दो कि कब करना है, और आपके साथ सर आपका दुबई आ जाएंगे, घुमाओगे ना हमें दुबई? अरे आओ, जल्दी आओ, कभी भी आओ, कभी भी आओ, आपके लिए आईआईटी वाले लोगों को होस्ट नहीं मतलब करेंगे फिर तो आपने आपको भिगो किसको भिगो करेंगे? के, चलो नहीं ठीक है। नहीं सर, हमारे दोस्त है जो खड़गपुर में पीएचडी करने आए थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। ही वाज माय क्लासमेट। आप खड़गपुर से ही हो नहीं ना? नहीं, मैं IIT? कानपुर से। अच्छा, कानपुर से, ओके ओके। वहाँ पे है भी सही आईआईटी? हाँ है ना। ठीक है सर, ठीक तो है। यू आर सो फनी, आप बहुत अच्छे होस्ट हो, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के सर। या माय डॉटर आल्सो से दैट आई एम वेरी फनी। तो ठीक है, आपके साथ बिल्कुल स्पेसेस करेंगे, आपकी पूरी जर्नी को जानेंगे, और खासकर आप कैसे पक्का मिले हमारी क्रिप्टो और गर्ल मारना को, सर। और कैसे आपकी लव मैरिज हुई क्रिप्टो यूनिवर्स में। तो क्या शादी भी आपकी हमारी मेटावर्स में हुई थी या इसी यूनिवर्स में हुई थी? सर जी, मेटावर्स इज अ स्कैम, इवन मेटावर्स क्रिप्टो से भी बड़ा स्कैम है। ठीक है, तो हमारी शादी, हम बैचलर्स में थे तो पहले साल में वी वर कमिटेड, और क्रिप्टो के लिए शादी नहीं हुई थी। बट मैं दुबई शादी की वजह से मूव हुआ हूँ। मैंने लव मैरिज की हुई है, इंटरकास्ट मैरिज है, वही घिसा पीटा हुआ इंडिया का स्टोरी है। इंटरकास्ट मैरिज करके घर वालों से छोड़ के यहाँ पे आ गए, और दोनों शांति से यहाँ पे जी रहे। अब आईआईटी वाले तो है नहीं कि हर कोई लड़की आ जाए तो जिससे प्यार था उससे शादी कर ली सर। वाह वाह वाह, चलिए बड़ा अच्छा रहा। एंडिंग नोट हमारा बहुत अच्छा रहा। जनरली एंड में ही असली मसाला, असली जूस होता है हमारे स्पेसेस का। तो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू गोपाल, and Thank you I very much want to to, you for letting me speak. yeah, I want to take out my time and want to thank my co-host Vikas, who is like always there, like a rock, like a Chinese wall, who is always there, visible on my spaces, and Gurleen, who is like a excellent co-host, very patient. Gurleen, you want to add anything to what Gopal just said? Not really. Okay. Okay. So I want to thank Gurleen, and as one of the gentlemen said that Gurleen's charts are like next level. You should go and check it out, and follow both Vikas and Gurleen, because they help me a lot in managing my speakers and in conducting spaces. And yeah, and Prax, you have taken mic pretty late, so you have anything to ask? Prax. Okay, never mind. So, on that note, I would want to end this, and we'll conduct more spaces. Take a screenshot and show some love, how you liked it or you attended this one, and so on. That will give a lot of motivation to me to conduct more spaces in future. Thank you so much. Bye bye.